emu wano n'eddakiika 3 kitegeeza nti e Kampala ssaawa ziri 4 n'eddakiika 3. Muyite bannammwe mubagambe nti tutuuse era tugenda kuba tubatambuza oboolyawo eddakiika oba essaawa nga ziizo musooke mumanye ki ekigenda mu maaso. Naye nga olunaku olwaleero tugenda kutunuulira ensonga nnyingi naye nga tujja kusookako ku mazaalibwa ga Nuupu. Jjukira nti Nuupu yawezezza emyezi egy'obukulu 6. Can you imagine? Nuupu is 6 months old. Less than a year, half a year. Tugenda kuba tutunula mu achievements za Nuupu ez'emyezi 6 mugeraageranye n'ebibiina ebizze bibeerawo mu Uganda. So bwe tunaavaako awo tugenda kutunulako waliwo ebintu ebikoze amawulire e Kampala. Twalabyeko omwana omuvubuka envuumuulo wa Nuupu Tamale Mirundi Junior nga waliwo obusolosolo bwe yeekoze ng'era omwana omuto omuvubuka. Omanyika buvubuka bingi byaleeta, especially bw'obeera excited nga ye oba bw'otuuka ku byatuuseeko nga ye ku myaka egyo. So lwakuba nti taata we bw'abadde ayogera abaddeko TV gy'abaddeko e Uganda n'akiteeka ate ku political party emu omwana ono gy'awagira, which is Nuupu, our baby Nuupu, our 6 months baby Nuupu. So tugenda kukyogerako. Why titwagala nnyo kuleka bintu bino just like that. Oli ava eri atukubeko ebitoomi just tukirekawo like that because abantu abamu batera nnyo gamba that is diversion, that is. Naye omuntu bw'aba akutaddeko damage, my friend, ebiseera ebisinga oba tosobola n'ogireka. Buli lwoleka ebbala mu lugoye n'otalyolezaawo oluusi likwata ne ligaana n'okuvaamu. So mu stains ezo muba muzirabanga entono ebiseera ebimu naye zibeera bw'olikireka kigenda deeper. So tugenda kukyogerako katono then tubatwale mu main story yaffe ya leero. Tugenda kutunulira Somalia. Somalia ne Uganda. Ddala amagye ga Uganda kiki gakole Somalia? Lwaki gali Somalia? Lwaki gali Somalia? And Parliament ebigenda mu maaso Somalia ebimanyiiko. Amagye gaffe galiyo mu mateeka. Ani asponsoringa Uganda okubeera e Somalia? Because tulina kati ekizibu kya dictator. Naye ebiseera ebisinga tuwandiika tukuba omulanga naye be tukubira balina nkolagana kino omusajja ono dictator. Sente mmeka Uganda zeekole Somalia? Era sente zino ziyambira wa Uganda? Kw'ossa n'abaana oba abajaasi ba Uganda enkumulitu abafiiridde Somalia. We are going to take you deeper. Omanye lwaki tuleese ekintu kino. Waliwo story eyakukingiddwa ne balusuulamu n'Al Jazeera. Sijjaga nti Al Jazeera nayo baagiguze naye bayinza okuba baagirimbye nti basse abatujju 186. Oh my God. Uganda lwe yasembayo okuba abatujju abangi Somalia oba UPDF nga yeegattira mu kibiina ekimanyiddwa nga Amisom Somalia yatta abatujju baali 2 naye bannayuganda abasoba 30 abasirikale battibwa wadde nga bo bayogerako 13. Ngenda babuulira omuwendo
ogwaliyo kuba gwinza okuba gwasukka ne 30. So beera wano taginga buli gwe kikwatako, mu taginga UPDF, mu taginga Uganda Police, si UPDF yokka eri Somalia ne Uganda Police, lwakuba nti waliwo ekika ky'abantu bamu abagenda nga abapoliisi, then waliyo n'ekika ky'abalala bagenda nga aba UPDF. Bino n'ebirala bingi bye tugenda okuba nga tukutuusaako ne munnange Jovan Kalyango. Kyokola tovaawo, katukole mbwe katono tukomewo tutandike program. Webale nnyo munaffe n'akayimba ako. Oluyimba olwo lukulu nnyo bannange, naddala mu kiseera kino kye tulimu tubeera kuba twejjukanya message eyo bw'ogitunuulira yonna. Abasajja bano batukulembera eri mu luyimba olwo n'ebigambo ebyo abivaako. Era omuntu eyaluwandiika bw'abanga ddala alaba ekigenda mu maaso, ndowooza ne mu ntaana gye yeebase yeekyusa. Munaffe Kakoma eyawandiika national anthem eyo, naye ndoza nawulira oba yafa abangi oba bamuwaayo $50,000. ekyo mukulu Kalyango naye kyondooza ajja kitubuulirako omusajja ono baddala bamusasula sente ze yali wafe. Okay, kakati enkya bannange temwerabira, waliyo okulonda. Okay, enkya tugenda mu kulonda ba local council chairman oba chairpersons kussa ne ba councillor abo ku mutendera gw'amagombolola. Now ekyokukola mukimanyi, tetukyalina kubajjukizanga all the time. Twagala obbagamba nti umbrella gwe tobuuza ani aliko oba tefaayo ku ani aliko, umbrella gy'oba okola ki? Gy'oba otandikirako okutiikinga, ebirala tujja kubiraba. Okay? Ebirala tujja kubiraba. Gwe sooka otiikinga umbrella, then ebirala tunaabiraba olw'eggulo. Naye temwerabira kwetegereza nziba ya bululu. Bano abasajja babba obululu ku buli mutendera. Okay? Ndowooza ng'oggyeko obwasimbibwa mu mugongo, obusigadde bwonna babubba. Akaawe ke baateeka mu mugongo, naye obw'abalala tebakkiriza bussa mu mugongo because tebaagala kubanga baswazibwa. So mbadde nsaba mulonde bananga abantu b'e Bwayise Lufula zone, nziramu okusabira Danex mu biru akalulu. Muganda wa Dani nkwagaliza buwanguzi bwereere. Kyako ko wakawangula dda, nze kasita nategeera nti abakwesimbyeko bali 9 gwowe 10 kugenda kukwata lweyo. Si kwenambulere nambulera amasanyaze gerina baba watts 6 gakuyitamu n'ogawulira. Naye ani omulala Walukagga Mathias, Walukagga sa Mathias Walukagga, abantu ba Wachengera ndowooza mwe mumanye ekyammwe ekyokukola umbrella Mathias Walukagga, then n'abalala bangi abamu tetubamanyi wano naye tumanyi abeesimbyewo, nabagee temubuuza ani gwe tiikinga umbrella buli woogiraba. Ebisigadde tujja biraba nga tubala akalulu, naye nga kye muteerabira
kwe kwetegereza olukalala. Sooka omanye olukalala abalonzi abaliwo, abalonzi abasinga twabagambye, naye twabagambye nti abalonzi abo tebaliiwo oba tebaliiyo, abasinga abalonzi bampewo. So mubale abantu abazze okulonda, ogenda okubala akalulu olw'eggulo, musooka kukkaanya ku bantu balonze n'oyo presiding officer aba mu kifo ekyo nti bali bameka, nti bali 2, nti okay, kati sooka oyiwe obupapula buno obuli mu box, sooke tubale buli bumeka oba bwenkanankana n'abantu abalonze, then bwe mumala ekyo nga bwenkana mulyoke mudde wali bweri prosesi y'okukabikkula nti kano kagundi ti kano kagundi. Okay? NRM era nga bulijjo bajja kukwata eyo 4 5. Kakati abaliwo awo abasigadde bagundi abo be bajja okuddirira abanuupu, naye abanuupu ebiseera ebisinga tukisanga nti tewaba abaddiridde kuba gwe ate omuntu bw'omusinga obululu 2 ddala aba mu 2. Kale tubaagaliza buwanguzi bwerere. Bwana Jovan, tusanyusa okulaba. Nange bwe ntyo bannayuganda abafunye ebirungi mwebalize Mukama Katonda, abafunye ebizibu tusaba Mukama abatunyigire ebiwundu bye mufunye. Leero mbadde ndowooza nazukuse nina ebintu bye mbadde mpuliriza nga ndaba ku world politics, biki ebigenda wano biki ebigenda wali, n'enzira ewaffe. Nsubuga Muhammad ali mu kkomera, abantu b'e Makerere mumanye ekyokukola, umbrella ako nga kayisizaawo. Ndabye ebintu bingi neŋŋamba, naye inconcludenze neŋŋamba we have a long way to go. Nabagamba sijja wano kwogera nga nze asinga okutegeera oba asinga mu kintu kyonna, naye kyemmanyi nti nina kyenjagaliza Uganda okutuukako, kyova olaba nzija wano. Mu vidiyo eno tugenda kwogera kwabo mikwano gyaffe, naye mbayita specimens, our social specimens. Even us at a point we're going to serve as specimens. Bw'oba wakola ku biology A levels wasala ku bikere oba emmese, naye si kuba nti byalina omusango gwe byali bikoze, naye wali obisomerako oyige, gwe bali preparing bw'ogenda mu medical school nga tonnatuuka mu kusala abantu. So weewaawo today tugenda beera ne some specimens mu society yaffe. Towulira bubi nga tukwogeddeko kubanga you are a specimen in our society, so we have to talk about you. Having said that, mujebaleko bannayuganda, naddala mmwe abatavaawo wano kubanga they are those special people Baby wa Yesu abataviirawo ddala. So big up to yourself. yazze dda kukwata aboogera n'abawemula. Baby wa Yesu ali class monitor. Ya kurotatinga kubanga ebya wano bya kisanja. Tutagala beera nga ba Mr. Wankoko twayogerako mu bumanyi obugero bwaffe. Eze ne leero tujja bbawaayo kamu. But mutegeke ebitabo n'ekkalaamu awo. Akagero ka leero kajja ku numbers ne ssente. Okitegeere ebintu ebimu bino tugenda kubyogera bw'ofumiitiriza ani akifunamu kubanga leero we told you we are taking you inside Somalia. It's not only Uganda that is in Somalia. And we want to find the truth in their truth, or we find lies in their truth. Gwe mulimo gwaffe ogujja wano. Balamusizza mujebaleko once again. I'm back to you. To the Truth Command Center. Yes. Muwulidde the Truth Command Center. We only speak truth. All right. Let's go. Noop birthday.
Yeah, chobola smiling and auntie. Waliwo abayita people power omuyaga, waliwo abayita nope ne bagitwala mu kooti, but as successful it is okufuna ne president harassment eyo yonna waliwo omwami omu yabazzeemu ekigambo ekirungi nti abalowooza nti actually deputy president central region Buganda region Mathias Mpuuga yabagambye nammwe mugende mutandikewo omuyaga ogwammwe tulabe kye gunaakola. Kanyumidde oyo ne ngamba okay basoba yabagambye mugende nammwe mutandikewo omuyaga ogwammwe. Kakati we want to just to let people know abatulaba please at least bw'ojjanga otulaba tukimanyi oba oyise ku Facebook oyina at least abantu 1,000 genda mu gundiyo mu messenger yo sharing because kituzaamu amaanyi nga mu sharing ate our goal is not just to come here we talk and go. We want to teach as far as we can reach. Mukimanyi nti media yaffe eri suffocated. One of the things that inspired us to go a bit in Somalia, twalabye eyo article ngiraga nti no basa abatujju bameka engamba is it easy okutta nenkola ne interviews nenda ku Kenya ne tugenda gon al-Shabaab jerumbe ebifo byonna netulaba ensonga ki lwaki baani abafunamu netukutwala mpaka 2010 that is in Uganda, remember cricket oval. So all those things we want you to see and are benefiting. Wanga tujja waneno okugamba gwe olondemu lwaki olina owagira ekintu oba lwaki olina okwetamu ekintu. Two things. Yagala oba weetamu ekintu oba owagira ekintu. Kibola tugamba umbrella ke kabonero ak'obulamu. Atanalonda enkya ebifo byonna ebirondebwa. I've gotten calls from friends and our fans. Ngabambuzo, what is, are we having plan B? We are the plan B we want. We cannot always do the same mistakes, balibe tudidde mbigere bakola. Tetugenda kubeera nga Mr. Wankoko yalimbalimba abantu nti tugenda kukola wetu. We say what we mean and we mean what we say. That is the difference from us and other people and other camps. That is the difference. So our plan B, Munamujimani, from the command, from the principal to everyone who wish Uganda well, just like we do. We made it very clear. We are not going to use ammunitions. We are not going to destroy anybody's property. Nebwaba yakibba tujja kiddiza Uganda. Tetugenda kwata nti twokye ebizimbe byabwe, but we can use very soft means. For example, nabadde nsoma during the days of apartheid, one Kenyan politician was asked, yali agamba nti no, Kenyans should boycott buying apples from South Africa because abali banyini as a farm, they were the white farmers who are oppressing the Africans, right? Nagamba not boycotting. Nakulaga the impact of boycotting just by not buying apples. It gets back in their pockets. So even us now, we are starting to get deeper into their pockets because the people we are opposing, actually, one of their shops, their business is to sell wool. They are warmongers. I think it is also, I want to give you this, Ugandans today. One of the things I read that inspired me to come and speak is during when Churchill took, Wilson Churchill, a guy who named Uganda the Pearl of Africa. He went to World War II. He took England, Nakuba German, Najiteka Kubali. He's a very good commander. But when that time is got done, our British and our English people, Bamugamba, you're good at war. But now we are not at war, so you have to go. This is the same thing. We want to tell you today why we go into these dungeons. I call them dungeons deliberately because
dungeons they used to be for slavery, but it's kind of, I'm shocked when I listen to people on ground in Somalia, what they say. I'm shocked, so I cannot be that selfish. Ninga matinonze, kambere information yenzeka. But back to point. Hey, Uncle Kalyango. Hi, Joyce. How are you, my daughter? Today, ndatandikira ku our friend Junior Tamale. Yeah. Ugandans, it is so easy to blame. It is so easy to blame other people, even for your wrong things. One thing I want us to learn is to take responsibility, especially for our mistakes, because you will learn nothing if you from your mistake if you do not accept it that it happened. Why I'm going to talk about my friend Junior. Junior is my friend. He's my top. And even I tried to call him even a few minutes when I was coming here. Why I am not going to only talk to him behind the scene, I want you people to get these videos and share them to your children, especially mothers and fathers abroad. If you have stubborn boys and girls, please reach out to me. I'll talk to them as a counselor. Into obulamu butuwa challenges zanjawulo. But most people tend to concentrate more on the money hunting and they forget a lot of things they have to learn in life. Or people concentrate on money and education, those who can access education. Then the rest, they leave it. I've listened to Senior, Tamale Senior. He's asked about his son and he deliberately blamed Dino for that. He made it political. Me being stupid in my stupidness, if I am, which I don't think I am, I asked, okay, this guy, is he trying to portray that Noop that is born, or people power that is born 3 years ago and the Junior is barely a year on a political scene, if I may recall. Do you recall when he joined openly? No. So those days was not existing. And where was his family? Where was his dad? So why I'm talking about him, I want to let you parents who are watching us very clearly that stop sugarcoating the mistakes of your children and you put them on the world. Every home, whether rich or poor, please, you can raise them upright, like upright citizens. Try to treat your children in your small home, in your big home, in your mansions, in your palaces, because some people, they do have MBD. That's how Mr. Mirundi atuyita agamba nti anabadde mu lubiri lw'egenti. So tobeera bubezi na bizimbe. Sit down and understand your children and do not just brush it off because you are a public figure. We listen to you. You've taught us a lot of things, but even in issues like this, don't just be only political. Be a family man. You understand? Take responsibility. So why I'm talking about him, he should not put the misbehaviorness. If a son do something wrong or for fun, it should not be blamed on. Nope. Then, to you, my friend Junior, you know what I wish you. You know we've talked. I've tried to pick your hand in one way or the other. I wanted us to go somewhere. I wanted us to form a formidable team. And I'm still open to you. You know that. I want to guide you as a brother, as a young brother, because I think
slightly older than you, but not too old anyway. Maybe my experience may be different from yours. You should know that one day you said that Moses Radio died because he did not understand who he was. True. Now, I want you to tell yourself the same words that Tamari Jr. did this because he did not know his impact, who he is in the society. And you join politics, and it seems that those who are in power, you are on a wrong side. So they want to portray that you're on the wrong side. So they will do whatever they can to make you look stupid, and that is their goal. You're such a brilliant young man. You understand? And you should just be open to learning. We can teach one another. And I want to tell you publicly that I admire your courage, but brother, in this life where you just joined 2 years ago, 3 years ago, when you just a graduate, or a few months when you just left your father's home, we've been here for quite long. And we know when you get what is called freedom, in Africa, people confuse freedoms and liberties. So your liberties should not erase your freedoms. You understand? You're grown up man now, but those are liberties now. Kissing women or pecking women. You understand? It is a liberty, it's not a freedom. It should not make you off topic. You stay focused, because today you are such a young man who can show a lot of people where to go. You understand? Even when you love somebody, we don't care whatever age she is. You understand? We will talk to you because we don't want people to see you, young boys and girls, and say, okay, this is how you get money. Someone asked, is it love? Is it bad? No, it is not bad. But you know what I'm talking about. The people, we are Africans, and we have raised our standards so high. We are such a different animal. We are such resilient people. Yeah. I'm not here to bash anyone or to present myself as the perfect person, because the following day maybe you'll see my pictures kissing someone, which is not possible. So so I may be the one, but now I just want to talk to my friend and use him as a specimen, because earlier I talked about the word specimen. So I'm dissecting him to show you manya abaganda bagamba babeera babuulirira owaabwe ng'omunaku okuka okunkumula. Okutunga okunkumula. So it is not something you should be proud of, and I'm happy that you said it publicly. You're not proud of it, and I love the courage to say sorry to those people you've disappointed. Me personally, I'm not yet disappointed. I still hope in you, and we can do a lot of things. People, you can call this diversion, but let me tell you, this is the core. This is the core of our society. This is how societies get rotten, because those small things. I think was one of my head teachers at Baptist High School, Kitebi. He used to tell us that those small things you neglect, they count most, right? And that goes on and on and on and on. So it goes beyond where you may think. You get, because that looks small, that someone is kissing someone. Why do you think everyone picked an interest in it? Why do you think the father could not take it in as a father and say, okay, I'll talk to my boy? You understand? He said it, let's go to Bobby Wine.
so we will understand the depth it can take us. We are a society, we are here not just to be political, but we look into our society, our community. So we don't mean that we should have only upright, and I'm not saying that we have the outcast people in our society. No, we do not have them, but we say, okay, this is how we do things. That's why people are jumping on it, people are abusing, people are calling it diversion, whatever it is, I don't care. Now I'm talking to you parents, be responsible. And I'm telling the young people, when you move out of your father's house, your mother's house, don't misuse the liberties you've gotten. Don't label it, now I'm free, I can do what I want. That's where most people get it wrong, and their life gets, that's where people die at 25 and they are buried later, because this is where you lose it. Trust me, when you go and check the history of AIDS in Uganda, when AIDS came in 90s, it killed young people than older people, right? True. That is on record. You can go and check. I know most families have people who have died AIDS, including mine. People who died then in 90s, they were at our age, 20s, yet because they were enjoying. It seemed that they were free, but that is where we lose it. That's where we die from, because we lose the track. Please, if you can, cut this part and send it to my friend Junior. Okay. That aside, I'll stop there. Okwongerako katono nange ku muto wange. You know, Junior, we love you so much. Tetukola kino mu bubi, naye tukikola okukuyamba kuba kati gwe gy'oli ffe tuyiseeyo oba gye twayita eyo. Olina okumanya ekintu kimu Junior, nti si buli bintu nti osobola obbigatta ebibiri oba you can combine the two. Nze nakikola ne mbeera successful, being a journalist, being a TV presenter at early age. It wasn't easy. You know how presenters abantu bwe baba batusuubira, you know, everybody is fun, you have to smile to anyone, you have to reply message because abo bonna baba bafans bo, and kati ekyo kye kikutawaanya Junior. Naye ng'ate nakolanga n'emirimu emirala egya business endala, because I worked with gaming companies, different companies, nga administrator, manager, ng'ate mbalansinga n'ebyamawulire. Kakati ebintu byange byalinga ebifaanagana oba nalinga kuba bw'otunuulira sports and TV oba gaming and TV, they are a bit similar, but ebibyo byokwasaganya biri totally different. You want to run a political career, at the same time you want to be in entertainment. Ezo profession tezifaanagana at all. You have to choose one of the two, either okusigalayo mu entertainment oba okuconcentratinga ku your political career, kubanga ebyo ebibiri biringa munnyo na mata, nti ekimu lazima katugeze entertainment munnyo, politics ge mata, empeka emu ey'omunnyo ejja kutta epipa y'amata Junior. Ndabye interview yo ne Kasuku, naye ng'ebintu obibalaatiramu bubalaatizi. Bakubuuza ddala owulira nti kyewakoze kibi. Yes, you don't have to apologize to anyone. At the same time, ate you apologized ku bantu b'okosezza. Junior okosezza abantu bangi. Especially, forget about us, forget about other followers. Naye think about your mom.
kyayitamu kati. Anything Junior you are doing at 22 because you're not yet 23 kigenda direct ku maama wo. Enjogera y'Abaganda ogimanyi, tugamba nti omwana omubi avumaganya nnyina. Omwana omubi tavumaganya kitaawe. Mbadde ndaba interviews za maama wo ne taata wo gye buvuddeko yonna emabega nga balwanagana n'ekintu kya Shiba. Wakyogera jokingly nti oyagala Shiba, naye jjukira ffe bw'obeera ini limelight ky'oyogera amawulire galina okitwistinga so that kisigalamuuko for a while. Naye maama wo imagine nga buli lwe bamussa mu kamera ne bwe wali overgraduatinga bamubuuza kimu Shiba. You can imagine. Taata wo buli lwajja mu kamera bamubuuza kimu, omwana wo agambye ku Shiba, naye tewayogerako nti oba oyagala Shiba. Kakati you can imagine ekyo engeri gye kibadde kitawaanyayo mama and dad to explain to the public kati kino bagenda kinnyonnyolera bbanga ki Junior. So buli lw'oba ogenda okukola ekintu ffe be bakuliza mu mpisa bakugamba don't be selfish. Sooka olowooze ku bantu abakuli emabega. Kubanga ffe abamu abalinamu ku nsonyi era kyova olaba lwaki Uganda ebonaabona. Abantu abatukulembera tebalina nsonyi, tebalina nsa, tebaswala. Tebalina mpisa. Because ffe waliwo ekintu ky'oba ogenda okukola n'ogamba ha banaagamba batya, banaagamba omwana wa gundi. You know, olowooza ku bantu abalala. That's why we are not selfish. So please Junior, tosobola omuntu omubuyabuya, ekyo kiri mu Bible. Omuntu omubuyabuya oba osobola okukizza nti omuntu omusirusiru yakola ebintu ebifaanagana bya mirundi 3 ng'asuubira results ez'enjawulo oba ng'asuubira ebinaavaamu eby'enjawulo. So take a note. Bw'oba osimbula ebigere byo Junior okuva mu kino okimanye nti bino ebintu bye tukola nga tuli bato bituhontinga. Your dad amaziga ge nali mulabye ng'akaaba mu kamera gonna gali ku kintu eki kimu. Basajja mmwe ne mumpita omulalu ne mugamba nti balina okugenda okunkebera omutwe. Basajja mmwe singa gavumenti endala erijja nga nina ogikolera ne banteeka mu kakiiko, oli omu n'avaayo n'agamba nti nedda ono omusajja mulalu, mulaba mu mwaka bwe guti bamuwandiikako nti alina okutwalira bwe butabiko okukeberwa omutwe, ne munfiiriza. You can imagine ekikyo taata wo si ye yakikola ekimukaabya, wabula bukedde yamuwandiikako nti mulalu, era maama we yagambye yakonfaminze nti mulalu alina okutwalibwa ebutabika akeberebwe, naye nga tekyali kituufu, ffenna tukimanyi. Naye omusajja kitaawe akaabira ekintu ekyo all the time. Era agamba abasajja abo nti siribasonyiwa ku nsi, mu kabbuli ne mu ggulu, siribasonyiwa kintu kye mwankola okumpita omulalu. Kakati Junior, you can imagine these pictures are going to stay there in archives. Kati tumuveeko tugende waddako. Naye oli alikijjayo at one time ng'olina okugenda okukiikirira Uganda mu lukiiko lw'ensi yonna nti you kissed in studio. Because singa wabadde mu public oba outside, that is okay. But that is a radio station studio. Fe singa biri eby'oku mmotoka bye wakiisinze, that's okay because wabadde. Naye that is a radio studio. You can't do anything similar to that when you are in a radio station studio. Era singa ekifaananyi ekyo kyabadde Bungereza wano, singa ng'oba bakikoledde ekyo mu BBC, tomanyi BBC kye yaliiseemu tu
to get out from that. Thank God into Uganda they don't consider such things, but that station yalibadde ku ssaawa eno eri mu kaseera akazibu k'otalabanga ndibayinza okubanga bakoleramu n'ebisinga awo oba mwakoleddemu mu studio n'ebisinga awo. Leka ekyo katugende ku nsonga endala. Ogwo omukisa gwe njagala okukozesa gwe gumu okugamba ba MOP bonna ddala abamu because we know you're new guys, you're excited, they will trick you. Nawe yali takubuuza agenda tandika okubuuza eyali yeefula atakwagala agenda pretending nti akwagala. Your hook is the same. Eddobo lyammwe lyerimu. Buli muntu akimanyi nti omusajja weakness ye abeera mukyala n'omukyala kyekimu. Okitegedde? Ate era abo abantu bennyini basobola okubakozesa okukola ki? Okupoisoning and so many other things. They will use the same rope to kill you because they are throwing the rope. They will throw the hook. Omanyi ng'ogenze mu kuvuba. Mwe mwenna abatugamba nti diversion ffe twagala kati eno twagire nabagambe tuleeta specimen. Ne tujjako discussion yaffe ne analysis yaffe. So now kati tutandise. Look, mubadde mwennyini nga mugamba ba MPs balekere okukola interviews. Goloza lwaki luli bwe babadde banoonya akalulu nga ezisemu medias ezibakyaza leero nga tezisobola namuwaayo 2 minutes kusaba kalulu. Why now? We ask. And we're doing this in good faith because we know nti omulyamamba abeera omu n'amaganya ekika kyonna. They know that we have young boys, we have young girls, handsome and beautiful. They will use that to trap us. And that is a weakness. Right? Kankubuulire bw'oba oyingidde politics, you must be very, very, very selective and sensitive all the time. And that works even in medicine. The sensitivity as it increases, the selectiveness also has to be affected, or specification. You have to be specific. Actually, I think this thing comes from marketing, SMART. Specific, measurable, accurate, smart, then reliable, then time. Ako kafunze mu ka smart mu marketing we bakayita. Kati ne wano wozze mu byobufuzi. Politics, today we are celebrating Nupo's birthday, 6 months. But one of the important things Nupo byekoze mu emyezi 6. It is marketing. Okubanga mu ggwanga lyonna bagiwuliddemu. Okitegeera kati gwe kyo marketing leero oyinza kiraba just a small damage nti anzanya ndi mwana muto wa myaka 2. Let me tell you, most countries nowhere, no single constitution myaka 2 mwena we bakuita even young adult. You're not an adult because young adults they are between 20 to 23. Okitegedde zonna nze ensi zensomye zengaba gundi ne services ebawa abavubuka myaka 2 mwena oba musajja mukulu. Actually, I've moved in different cities within Netherlands. Nyezo labanga abavubuka abato beba even managers myaka 2 mwena you know berango managing a business. Yeah. Your manager never bati bagenda kusomera kuba batandika okukola at 16. Imagine if you had started working at 16, at 24 birane experience ya myaka 8. So twagala kukola ki mu excusing namwe abakajja mu byobufuzi gwe tolowooza nti abakuyita ku media it is in good faith. We want to use it at your own disadvantage kuba kati okyali mu arrivalism. Nalabye abantu abako Hudamani anikati oba NBS yakuyitako ddi okusaba akalulu. Webale ngokyali mu kalulu. Webale nnyo. Geoffrey Lutayambulirayo olunaku lumu lwe baalaga wadde ku campaign ko.
ng'oli eri ekyotera ofa oli kakuuto. Mwebeereremu mwana. Ffe tubavunaanyizibwako kubanga tukimanyi, ffe twogera n'abantu abali mu ezo famire ezibalonda. So mukyuse neeyisa zammwe. Abamu mwatandise obutakwata masimu. Mukitegeere ffe twakatandika butandisi struggle. Era tubagamba nti zino zonna mwabazita diversions. Yes, bazireeta because they know that our society can be diverted. Right? They know that. They know that. Okay. People will tell us to stop diverting us. We know that we're doing this in good faith, and we want people to get back. True. On track, on the real mission which we are on. It is demanding, it's not celebration. We are not celebrating anything. We say we want to keep all our troops healthy and sober. Because I know Junior has a following, gy'abadde agamba nti Nuupu ekola bweti. Tukola bwetu tutuli bwetuti ne tuwulira. So we need all this because Ugandans are gullible. That's why actually we say we need our TV station, we need our radio station. Kubanga ekyo kikulaga kati oze n'oyogera ekintu ekikulu nti how do you do that in a studio? As hubani ababaddewo. Nze gambye kubanga bali wano eyo radio station. Yes, kati ekyo mukiraba eno government olaba eyigganya abaana ba Ghetto TV ne hackinga balumbe ne hackinga baani. Naye eyo dembe yasigadde ekola tebagijjeko wadde second. Do you know why? Because they want you to live a thuggery life. Exactly. Kye tubagamba wano nti NRM is always welcoming anything damaging the society. No, that is what they want you to be on society. Singa society yaffe ebaddemu ebyo twandibirekedde na police singa bagamba police investigating ku case yabaddewo because it is not good. Singa society yaffe kati leero tugenda kwogera ku magye agali ge bateekawo Somalia biki. When the British Army shot people in Afghanistan bwe baali bakomawo ewaka aba British bayimirira ku nguudo ne bababuwinga. Yes, ne babakasukira amagi bagamba mutta mutya abantu. Bali concerned naye nga basse balala tebasse bo. Naye ffe Uganda bakuba munno essasi. Omukazi ng'abadde atunda mmere. Akutte gundi. Gwe n'oyitawo buyisi n'ogenda n'ogamba Mukama yeebale tebakubye nze n'okuba n'akabonero. N'ogenda because gwe okiraba ng'ekiri nnomo. These are the things bye tubagamba. Nti gwe oyinza okiraba nti n'okitunula kungulu. That's why we say that here we go deeper to find the truth in their truth. We are not diverting you. Let me tell you, once you fail to prepare your mind, actually, I think we are dealing with the kind of balabika batutandiseeko tebaagala story ya Somalia naye musaaga mwe baana mmwe temuva wano muleete ebbaafu muteekemu amazzi muteekemu ebigere muwulire abalowooza nti Somalia is a diversion ate nammwe era mulimba temumanyi what is going on there. Temumanyi nti amaanyi ga Museveni gonna n'okulowooza nti tayinza kuvaako gamuli mu Somalia. Awo olwo oluwombo kasatu lukubamu akatulibe pa era kati wenjagala mwenna musooke mufune facts ze Somalia awo we tugenda okusimba kati omusumaali. I'm telling you. Ono guy nabagambye agenda kudduka misana. Si kiro, tagenda kulinda kiro. No. So, ndowooza tuwunzika ensonga eyo tuyingire Somalia naye munnange
abamanyi omuzungu waffe owe Sweden ate alina page ye ya People Power Sweden Kintu, omuzungu oyo mumumanyi. So tubadde tukola naye mu bintu ebimu oba ebirala, naddala ku bye twali tubayambe bya technology na ali ku tiimu yaffe. Let me say that. Kintu page ye leero bagitutte. Tubadde tulwana naye ebiseera bino byonna, naye finally leero bagitutte. Abagambye aguddewo page endala mukebere eri People Power Sweden Kintu. Kati eri ebaddeko People Power Sweden, kati tubadde tusobola kufuna linnya eryo People Power Sweden, kati tuwongeddeko erinnya ly'Ekintu. Musajja omumanyi omuzungu ayogera n'Oluganda. So bambi mugende mugilaikinge kubanga abaddewo nnyo mu struggle yaffe, era tusuubira nti akyasobola okubeerawo singa mugenda ne mu followinga page ye. Bye byonna ebizibu bye tuyitamu okukola shows zino temumanyi buzibu bwe tuyitamu. Naye mukimanye nti we are targeted. That's why bwe tuba tugamba bano abaana batamale junior muwulire ebintu bye tubagamba. NUP is targeted. Ekyatugambisiza nti mulekeraawo okukola interview gye musanze kubanga tuli targeted. Buli kintu kyokola ng'oli wa NUP kivumaganya Kyagulanyi. Muwulidde mukulu Tamale emirundi senior kyayogedde. You can imagine. N'agamba mbu ate kakati omwana ali mu NUP mbadde nsuubira ki? That's what I was expecting from him. Era tekinneewunyisizza ajja nakola ebisingaawo because baali nabo byebyo bye bakola. You can imagine. Kati tumanya tutya nti eyo teyabadde target. Nti bo bennyini abaagala otuvumiriza be basetinze gundi eyo stunt eyo mwe muziyita stunt, but those are fe tuziyita wano stains. Because stunt ne stains bigambo byanjawulo. Ebbala bwe ligwa mu lugoye lwo, you can't just say okay njadijjamu njadioza. Engoye ezimu you have to run immediately n'oluteeka mu baafu because bwe lirwamu likala oba likwata ne litavaamu. So mbadde mbasaba mutwale ebigambo bino nga bikulu nnyo. Kakati tugenda ku nsonga ya Somalia. Abantu ababadde batamanyi bigenda mu maaso. Somalia ne Uganda ki ekibagatta? Somalia ne Uganda kiki Uganda kyekole Somalia ne Uganda yamanya kubanga buli operation ebiseera ebisinga involving abajaasi mu Uganda gundi parliament ebe ino gisanctioninga naye government eno olw'okuba tessa kitiibwa mu democracy, tessa mu kitiibwa mu institutions zaayo, tessa kitiibwa mu policies, yatwala amagye gano mu 2017 Somalia nga parliament tekitegeddeeko era nga parliament ekkiriza. Kati nno weewuunya nti sina parliament yokka wabula n'ekitongole ekyali kirina okutwala oba okurecevinga amagye ga Uganda mu Somalia mwaka gwa 2007 nakyo tekyali aware. That was UN. Nti UN ensi ze yasooka okukolagana nazo oba ze yali yeetaaga, it was Kenya, Djibouti, nsi ki eyali ewaawo endala kuba endala zegatta Ethiopia. Baayagala okukozesa ensi eziri close to Somalia. You understand? Wano wenjagala mutegeere nnyo nti Museveni bw'ategeera ekintu ekyo n'agamba sisobola kusubwa ddiiru eno because by then amagye gaffe oba amagye ge yali alina yali akozeseza Museveni yayita abaazirwanako be twali tuyita ba disaata oba ba cadres oba whatever mwabalaba n'abaleeta bwe yabazza mu magye yali abatwala Central African Republic. Okay? Kati bw'amanya ddiiru eno mu 2007 Museveni akyusa agamba nti neno ddiiru tulina ogikola ki ogibeeramu
najjayo amajaago agaali e Somalia era that's why teyainfominga parliament ye yagamba nti abantu be yakozesa baali badizata oba baali ab'amagye abaali baawummula be yayita yali tannaba confirminga kuddamu kusaavinga nga UPDF oba nga Uganda Police n'abatwala e Somalia. By then twali tukolera bwereere oba yali asampolinga UN nti ye mulwanyi oba saabalwanyi okusinga ensi ze babadde beesiga. Naye ffenna tukimanye yamutemyako yali Kenya. Ne baweereza basajja battu, ne baweereza era abasinga baavaayo buggo because by then baweerezanga tebasasulwa. Kaakati bw'akimanya nti diiru eyise UN emurecognizinze, European Union emurecognizinze, agamagye n'agajjayo ng'era bw'eri enkola ye ateekeyo ababe kuba ababe baayagala bafune bali bo badizata era mubamanyi be bano be mwalaba bwe abazza n'abawa akatale k'ewakaliga n'abawa obutale ayina obutale awo bwe yagenda abawayo omanya agababuga bitafaayo oba akatale kaani oba kaani naye abateeka awo ne batandika okumenya okukuba abantu ne batandika okukola ki nga bagamba obutale Museveni abo bawadde kati n'atwalayo ababe. Kakati bw'oba otunuulira amateeka oba ebintu by'abasirikale ebyo bwe bifaanana baatwala ekibinja kyatemebwamu emirundi 3 nga buli battalion erimu amagye 705 oba 750 kati zikubiseemu times 3 gemagye ge twatwala naye amagye ago gaaliko ba ex officials oba ba officials naye ba official abo babeera ebiseera ebisinga baki ba SFC oba ba close allies ba Museveni. Kakati bw'ogagattagatta ekibinja kyali kiweza amagye nga 3,000. Ne tugenda e Somalia, diiru gye twakola yali efaanana etya gye njagala muwulirize era mutaaginga ababaka ba parliament batubuulire ssente zino ezikolwa e Somalia wa we ziraga era zanjulwawa. Tutandise bwe tuti. Mwami Museveni yakola deal ne European Union nga buli mundu AK-47 kati tuli ku weapons tetunagenda ku bantu basirikale nga human beings naye buli weapon bakkaanya nti buli mundu eya AK-47 EU egisasulira $8 buli mwezi. Kakati gwe kubisa abasirikale abali mu battalion z'essatu buli battalion holdinga 750 soldiers otukalculatingire owandiikawo mu comment mubale ssente omwezi Uganda zeefuna ku mundu z'omuwi w'omusolo kubeze mundu ffe tuzigula abawi b'omusolo zino ze ssente European Union zeepangise mundu buli mwezi mundu emu then okubiseemu omwaka obale n'emyaka okuva 2 ndoza kale tubale 2 naye ate ne contract y'abo abataasasulwa bwe basayininga yasasulwa however abajasi tebaali bangi nga bwe baali nga bamaze oba officializinga. Kakati waliwo emmundu bagiyita PKM. Emmundu eyo mbadde ngezaako wano okunoonya ebifaananyi by'emmundu ezo nzibalage wano naye nja zibalaga mpola mpola nga bwe tutambula. Kati emmundu ezo kati budget zonna ze muwulire ziyita mu parliament mweze mubadde mutafaako classified budgets. Abasajja bano baguza Uganda emmundu bwe batuuka okugula emmundu nga basaba classified budget mu parliament ng'era budget parliament eziyisa nti za UPDF oba za byakwerinda naye bagenda kugula byakulwanyisa bino. Kakati ate bwe bamala obigula bo nga bagenda babirentinga out. Kati ssente ezo ate zirentingibwa mu bintu bino gavumenti oba omuwi w'omusolo byagula ate zo tezidda
mu ggwanika lya Uganda. Kati emmundu eyo gye bayita PKM, mubadde mulaba ebifaananyi emmundu ebadde eragibwa ennyo ng'omusirikale agitadde wansi ayina amasasi gawangako bagiyita oba emmundu eyo yalagibwa Kayunga, so eriko amasasi mangi n'enjegere. That is RP yagituuka keno bagiyita PKM. Eyo emmundu tugipangisa European Union oba European Union egituwa buli mmundu egituwamu sente $1,200 buli mwezi zegipangisa. Kakati zino emmundu ziri mmeka bw'oba calculatinga dira bwoti ebibinja bino bye mulaba bye mbagambye ebisatu. Kakati buli kibinja batemamu abasirikale 15 oba 14. Mbadde mu biraba platoons ezo bwe zitambula ne mu Kampala during kulonda. Bayinza okupanga aba LDU tugeze 12 oba 15, 14, then ne kubaako emmundu eyemu. Kati diro calculating tubalire kale on average ku 15 buli basirikale 15 baliko emmundu enemu. Kati bale mundu ofune toto ye mundu ojja kumanya sente Uganda zefuna mu mundu eyo buli mwezi ate ogatte oba okubisemu buli mwaka. Kakati ye mundu tugivuddeko. Kati bwe tugenda ku mundu endala waliwo gye bayita 12. Emundu gye bayita 12 yeeyo gyolaba gye basimba ku nkondo. Bagisimba ku nkondo nekuba naye banaamasasi oluusi olinga agambadde oba bagitadde ku bukutiya. Kakati eyo European Union egipangisa $1,600 buli mwezi. Ezo emmundu tuweza emmundu nga 500 oba 1,500 I mean. Then bwe tugenda waliwo gye bayita 14. 14 yeeyo 14 yeno. So mulaba bwe bateekamu ekintu ne bakwata ku matu oba eyo yekuba emizinga eyo buli mundu bagitupangisaako $2,400. Bino bye twogera, we have facts era you can go anywhere and cross check either with UPDF oba anyone else. Then waliwo emundu gye bayita 37 eyo bagitupangisaako $2,400. Kakati bwe tutuuka ku RPG Kalyango gy'abadde agamba bagitupangisaako $2,800. $2,800 buli mwezi. That is RPG. Then bwe tugenda ku motoka mumanyi zino moroka ezibaako emmundu. Sometimes zibaako emmundu maaso emu ne buno obutono emabega bubiri obutunula mu sides ne wabaawo netunula mu maaso. Buli truck bagitupangisaako $3,200 buli mwezi. Then ne tutuuka ku armored truck. Armored truck kwegaba n'abasajja abajoozi. Ngenda babuulira emmundu zino. Zi armored trucks zino batuwampe batutonera ntonere. Era ne bwe zibaali badde zigenze mu lutalo twali badde EU tezisasula kubanga kampani titujja jogera kale linnya naye kampani eno y'Amerika ye yatone emmotoka zino ezimu mubadde muziraba zeze zibadde zirabikira mu bifaananyi mu biseera bya campaign nga mpya ttuku. Kati we emmotoka ezo bwe zituuka Uganda zirina kugendako namba akanamba kali akamyufu mukamanya NGO so that tezisasulwa oba tezirentingibwa anywhere because it's their gifts. Naye bwe bazituusa wano baziteekako ennamba za Uganda, number plates, era nazo ne zigenda ne zirentingibwa buli mmotoka bagirentinga pound $7. AP. Kati eyo bagita APC truck. Then waliwo Casper gye bayita Casper muzigugolinge bagitupangisaako $8 buli mwezi. Kakati tanka eziri e Somalia, ladies and gentlemen, Ugandans njagala muwulire bulungi. Ze zino tanka ezalekebwawo oba ezagulibwa Geno
field marshal yali field Idi Amin marshal Dada bingi bye yalina Idi Amin Dada Salongo mwe ababadde Mizananda batamanyisa tanka zonna Amin ze yagula tewali eri Uganda zatikibwa ne zitwalibwa Somalia era buli tanka bagitupangisaako buli mwezi omutwalo gumu ogwa $. Tuyinayo tanka ezisukka mu 17 naye zonna nga za gavumenti ya Uganda etamanyi na tanka ezo we ziri. Kakati ebyo bye bitonotono ku ngeri ki Uganda azefuna. Tanka ekika kya tanka zino tulinamu T70, T78, T80 ne T82. Museveni tagulangako ku tanka. Ekino mukiwulire kuva kuffe. Naye zonna zipangisibwa kuva 2007 ne gye tuwogerera sente ezo tezanjulwangako anywhere mu bitabo bya Uganda. Bw'ogattagatta sente zino abagasseemu amangu zenkanankana buli mwezi Uganda eyinza okuba efuna Somalia esente ezituuka nga mu $1 billion. Kakati kubisaamu times 12 then times emyaka Uganda gyerwanidde Sudan. I mean ye Somalia. Ate nga tetubadde Somalia yokka. Museveni aweereza amagye Southern Sudan, Museveni aweereza amagye Central African Republic, Museveni aweereza amagye walala. Ne Southeast. Yes. Exactly. So, kakati tugenze ku bantu abasirikale. Abasirikale bemulaba abatwalibwe Sudan. Waliwo aba police. Waliwo n'aba UPDF. Kati aba police tuyinayo batono kuba bagenda kutendekebwa bagenda na kuyamba ku UN. Era abo bali under UN aba police. Gana amajja ga UPDF ge gali under African Union. European Union. European Union, African Union. Kati ezo zonna politics gwe mbadde muwulira mu African Union. Museveni tavaayo, Museveni takola ki? Tebaagala aveeko because yabategeerera mu diiru zino era yasibyeyo diiru atya nti America, by the way, America mu lutalo lwe Somalia oba mu bintu ebigende Somalia teteekamu ssente. They are on advisory part of it. It's AU oba European Union ne bwe mwalaba bavaayo nga tebasalawo yeteeka sente mu Museveni oba mu magye agali Somalia. Then UN eno bwe tubadde tukola research waffe mu butuufu olaba nga teyina kyekola Sudan era teyalibaddeyo naye abasajja bano nabo simanyi oba babatendeka obubbi, I don't know. Kakati katusooke ne sente za UN ze bawa abapoliisi. UN buli mu poliisi agenda bamuwa $50,000 oba bamusasulira $50,000 to the government of Uganda. Then Uganda oba Uganda police nesasula abasirikale abo wakati wa $8 ne $6. I'm not so sure about that, but abasirikale manyi kwe muli kuno era mujja tuweereza message. You can imagine ku 15 baba wako $8. Then abasajja bana abasirikale aba police bote bagenda ku front era tebalumba na bali Shabab. Era babeera mu good life eri kubanga ne areas wali offices za UN n'ebiringa ebyo yote wali nnyo na ntalo. Kakati tudda ku baana bana abatoba. Abaana bana abatoba basasulwa $3,000 buli mwana. Naye gavumenti ebawaako $600. Yasooka n'ebasasula 8 n'emala n'ebasasula 600. Mugatte abasirikale abaliyo mbagambye basukke tulinayo 10,000 then bw'ogattako abapoliisi n'abo bo officials tukola ki tuwezanga 15,000. Kakati bana abasajja abasirikale ndoza abapoliisi balinga mu 10,000. Kati waliwo ekintu kye bayita compensation. Singa omusirikale aba afiiridde ku front
omusirikale bw'afiira ku front UN yesasula CEU UN yesasula compensation ne transport atwala emirambo egyo naye negotiatinga okulaba nga UN tereeta mirambo Uganda. Why? Bagigamba nti African Union ejja kikwasaganya kuba African Union omulimo gwayo kutambuza ba officials ab'amagye gano abakulu abaduumizi bwe babaawo era waliyo emmotoka ezo zo tetuzibagambye sente zezisasulwa naye waliyo emmotoka ezikola emirimu gya bulijjo zibeera numberless abaali batambuddeko genda Somalia bannamawulire naddala muzimanyize ezibatambuza kati ebyo gundi yebikola kati ebyo African Union yakisaba etambuza emirambo esobole okukuta ne UPDF okulimba bannayuganda enamba naye ate UN ebeetegedde namba ndala then ne Uganda ne boogera namba ndala kakati buli mulambo ogufa ogw'omusirikale bagukompensatinga $5,000 zibalirirwamu ndooza miliyoni nga 2 mu something eza Uganda. Kati twebuuze bannayuganda bannannyini bafu bano oba basirikale bano baweebwa ssente mmeka? UPDF oba poliisi egaba by the way ogw'omupoliisi gwa $10,000 singa omupoliisi afa. Abapoliisi nabagabe bafuna ssente nnyingi okusinga abasirikale aba UPDF. Naye UPDF yateekawo omutemwa gwa miliyoni 5 ogw'okuwa famire y'abantu abafudde bannannyini muntu afudde. UPDF nakati kyetakolanga oba kyetatuukirizanga. Tukyakola underground gundi yaffe investigations to finding out family ki ezaali zifunye miliyoni 5 kale ze babawaako mu kifo kya miliyoni 2. Sente zino zonna ziddizibwa ki? UPDF. Abagundi bano abasirikale bano barotatinga batya? Abasirikale bano balina okukola omwaka gumu then ne bavaayo ne batwalayo battalion endala naye every 3 months bafuna break oba kye tuyita leave ya 21 days. Era waliwo transport abaprovidingibwa UN ebatikka okuva Somalia nebateeka Entebbe nebateeka Nairobi ku Jomo Kenyatta. Kakati EU eba erina okusasula ennyonyi evaawo baleete Uganda bagamba nti buli ruutu ebezze UN EU eririzinga almost $35,000 naye abasirikale bano babateeka mu bus because UPDF yasooka neteekawo ennyonyi yaayo naye ennyonyi eyo yafiirako ne mu bbanga era Mukama yazza bibye. Abasirikale abaalimu already nayogeddeko dda nabo n'amaloboozi gaabwe ennyonyi yali ebamaze yali 3130 cargo plane ya UPDF ginoonyerezeeko. Exactly enamba mugiwulidde bye tuwogera temugamba nti byanjwanjwa na kati ennyonyi eyo yafa era tekyakola. That's why abasirikale kati babatambuliza mu bus naye ab'ensi endala nga Nigeria, Zambia, Ghana kuba nabo gye bali however bo batono bali okusinga police side not eno mu magye. Now ebintu ebigenda behind scenes wa issues zino amazima gali nti Somalia tekyali ba Shabab nga kigambibwa nti kati UPDF be ba Shababu ate be ba peacekeepers. Era kigambibwa nti waliwo abantu abatendekebwa ne basaddaakibwa ogenda okukola attack on behalf of Al-Shabaab. Abantu bano bavaawa. Gano ge majja agatendekebwa mu kyama be baana gavumenti beeteka mu poliisi abato ne mu magye naye abaana bano abamu gye bava Mukama yamanyi oba bazadde baabwe battibwa oba be baana abataliko mwasirizi kubaana bagamba waliwo ekibiina abasajja bano kye bakozesa tugenda kudda nakyo mu investigation story yaffe endala weekiri awo Uganda. In fact ebibiina bibiri ebibiina bino bibadde bigamba nti biyamba abaana bamulekwa naye you have to be nga toyina taatawo toyina maamawo kitegeeza omwana oyo aba talinaako muntu amuclaiminga. Abaana bano batendekebwa kyankwanzi
ne baba brainwashing olumalo ba brainwashinga ne babatwala. Kati abaana bano tebagenda atenga ba UPDF wabula batendekebwa okubafuula okuzanya nga abali Shabab. Kitegeeza nti anything ekyapeninga mu sikafu ne bafa baba bafiiridde bwemagi. Kubanga ne compensation za family zaabwe tezijja kuba baba battiddwa nga abali Shabab. Tebabalimba amagye ga Uganda abo bonna be mulaba abakulu aba SFC be bali be twabagambye ba ex officials kabe muhozi tatukangako wali batu office gyokomako mukulu muhozi ogimanyi wobeera ng'okirinze n'aba girlfriend bogenda nabo abamu obatwala nga bannamawulire abalala obatwala oba nga bakisi tumanyi nobeera awo nomalayo ennaku z'omala nodda. Mbagambye mu police abantu abalimu bava mu ggwanga limu mu family emu abo bo tebalwana baliyo eyo kuyisa bivvulu. Abaana abalwana be babana abava mu mawanga amalala. Kakati story ne kigituleesezze badde ki nti why at this moment government yavuddeyo negeta story negikuba mu monitor n'ali Jazira negireportinga nti basse ba Al-Shabaab 186 ng'ate Somalia tennabaayo wadde kasikafu ne bwe mukubira abantu bonna ababeere Somalia. Olutalo lw'aba Al-Shabaab oluyinza okufiiramu aba Al-Shabaab 168 bannayuganda ekitono nnyo bayinza okufa 3. Abo abasajja bwe babanga gye bali batuufu si baakuzannya. Njaba waayo ekyokulabirako kino Kano Kayanja yali ananjulira. Abannayuganda abasembayo okufa abangi, that was 2018 bwe mbaseerabidde. Mujjukira emirambo egyaleetebwa ku airport mu mabox ne batugamba nti abafudde baali 13. Naye nabagambye nti baali Shababu abaafa ku olwo babe batta tebaawera tebasuka 20 naye bannayuganda 33. Eno information tugijje ku airport be baafa. Kati lwaki Uganda bagigamba 13 oba twala ba case 13? UN data gwerina wa abasirikale 33 era ye compensation gye yalirizinga. Naye mu Uganda batulaga abantu 13 buli box gye mwalaba ku airport yalimu emirambo 2. That's how bwe bakola. Kati mwe box bwe muzibala mulabanga ziri 13 naye nga buli box erimu emirambo 2. Bamanyi n'okusaamu 3 because for okubalaga nti tetwafudde nnyo. Kati ku luno bagamba basse Al-Shabaab 186 naye tebannayogera ku munnayuganda yafudde. Kyogamba bali be babadde batta babadde bo bali awo beetaddewo babatte. You understand? Kakati zino sinali yeno yazze bweti Museveni oluwombo lulabika twalukubyemu akatuli. Mbegayirira bannayuganda mukanye social media fete tulina kyakulwanyisa kirala kye tulina is a social media buliwe nabye mulaba tuwogera you twagala ebimanye mu bi writing down. That's why tubagamba nti wabeerewo abawandiika bye tuwogera bigende ku mpewo on record EU ebisome ebimanye bamanye nti abasirikale babasasula $3,000 buli wa UPDF baba wako 6. Bakimanye nti basasula abapolisi 15,000 baba wako 8. Bakimanye nti bapangisa ebyokulwanyisa bya Uganda bo bamanyi Uganda efunamu sente ezo tezijjangako mu ggwanika lya Uganda. That's why tubagamba nti ono omusajja alina okuvaako. EU egenda kimanya and immediately egenda kuyimiriza gundi eno. Because Uganda ye Al-Shabaab ate era ye peacekeeper. Yawumiza bano bonna bannakenya bano olw'okuba bo tebamanyi nnyo byamagye. Museveni n'abatuuza oba omusajja oyo mulogo oba muki bonna tewali anyega. Kakati si gwe gusoose okubanga oluwombo lugenda ne bakola stunt bwetu. Stunt ezimu zibadde zikolwa ku human beings. Abajjukira Lugogo bombs. Cricket, was it cricket over oba Lugogo rugby whatever? Muzijjukira
bomwezo. That was a scenario eyaliwo nga EU oba European Union eyagala ku withdrawinga mu deal eyo ya peacekeeping nga bagamba muli expensive nnyo tugenda kufuna amaje amalala against endala kubanga waliwo ensi proposing to provide security. Ono kunoonya sympathy vote to win another deal oba asigale nga gyali Bannayuganda baafa ani yabatta nze naawe saagala kubuulira answer already gye wategedde dda. Bannayuganda ne bakozesebwa nga conveyor belt oba bait omusaayi gwabwe. Jjukira bano abasajja bwe baali bajja balina kye bayita human shielding. Every time we babeera nga bali stuck bakozesa human shielding is one of their tricks they babadde bakozesa. Exactly. I'm going to come in at an analyst level. Omanyi bwe nfunye information eno yonna I went ahead n'engamba okay waliwo Ethiopia naye bw'otunuulira bo bali ku border yaabwe ya Ethiopia ne Somalia bayitawo Tidowa. Kenya gye bali naye bali ku nsalo yaabwe bagiyita Kisimayo. Then waliwo attacks bbiri ssatu mu 2013 Westgate Mall in Nairobi it was attacked. It was attacked by four people. They spent in there 3 days shooting and killing everyone. But the brave people who went to kill them, they were from SFC, were the first people. The president of Kenya then is still the president today, Uhuru Kenyatta. Then, nembuuza ekirala, recently, Dush building Kenya, era yalumbiwa. Naye bw'oleese kiri eri ekintu ky'ogamba nti UPDF kati is a double purpose guy in this war in Mogadishu. Do you know why it may be true? And if you say it is not true, please, can you make our hypothesis wrong? This is what I'm going to use. I said, wait. In 2017, Kenya was attacked. And did you know that the terrorists were Kenyans, 3 Gikuyu men and 1 Kisu woman? Why were they there? Who trained them? So nekino kisoboka nga be bakolanga Al-Shabaab. You get? Be bakolanga Al-Shabaab. Ate neno 2013, it is just a uniformity of what happened in Kenya in 2013. 2010, as the EU wanted to pull out, the bombing happened in Uganda, right? In 2013, I read an article that the attack happened 1 month after warning from UN. The UN yawoninga Kenya, ate EU ngeyagala pulling out the agreement y'okufunding. Ne bakuba Kenya. Ne baleeta abantu bane ne batta abantu simanyi muwendo gwe batta. Kati these things seem to correlate in my mind. Nembuuza, even in the current struggle we're going through, why is EU trying to play a neutral guy? Kibuuzo tukyebuuza. And also, I got some information about the future of Somalia and Turkey, and the relationship between Turkey and the EU. Lwaki Turkey bagigaana okuyingira mu EU ng'ate bakulaga nti yo Turkey erina already agreement egamba nti Somalia weetererera ffe tulina okuzimba enguudo deal. Ne relationship ya Turkey ne EU si nnungi. Kati nga ffe tugenda nga bakozesa abaana bannayuganda nti neebuuza ne ngamba wait. So we may be having
abantu nga bo batunda mu ntalo nga it's a business. Then I also ask the question, what are we doing in all these countries if it is not a business? And if it is a business, who made a business out of fellow human beings? I think atosola chi refuting kubanga it is in this same government we got allegations where people were selling other people's human body parts nga tebafudde nga tebakoze eki nga babatta. Why I'm bringing on all these things, njagala gwe atuwuliriza oba atulaba weewe ensonga lwaki nti the people who are leading us today, what is their ideology? What was their plan? What is their plan for our future as a country? Bwe banaamala okuba nga babadde beetulisizaako bbomu e Somalia batta abantu bakola ki? Actually, even we got some report that insinuates kubanga bali bakola ki? Bamovinga abajaasi abamu abali mu balakisi z'e Kampala naki eziriraanyeewo ne babatwala mu kino ekifo bakiyita Bihanga for training ne baba disarming. Why did they do that? Era waliwo ne be bakomyawo, I think be bakomyawo okuva e Somalia batuukira Kasenyi. Era be bajjayo ne baleeta e Uganda nga already abali disturbed with this war, jjukira tebabawa ssente zaabwe nnyingi ne bacunya gwe Munnayuganda. True. Nti these things, they are not just rumors. Kubanga n'abantu abatuwa information eno abamu bali ddala ku ground e Somalia bagamba nti teri lutalo. Lwaki bannayuganda babeera e Somalia nga balemeddeyo? N'abo abavuddeyo balemereddwa okukola ki? Okusasulwa. So we should find truth if they are speaking truth. What we can confirm, according to the history of the recent terrorist attacks, actually, even the so-called Al-Shabaab kati a training abo abatufaanana abalina otukuba ffe ffennyini. Nga mpadde example, my reference is Kenya attack eyasembyeyo mu 2017 oba 19, actually 2019 yeyasembayo. Genda olabe abatta bannaabo ababombinga Kenya. They were Kenyans, and we also asked ourselves, why could a Kenyan be recruited by Al-Shabaab? If Kenya or Uganda had provided hope for this young person, this young lady, this young youth, this young person, whoever it is, kati kino kiddayo ku society yaffe n'abo abali mu government oba abadde batufuga nti nno singa Okay, batucyankalanyizaamu wano batandise naye twabamanyiira. Jovan agenda kukomawo. Mpozi okwongera okutangaazaako awo katono. Waliwo ekibinja ekyalina okuva e Somalia mu mwezi gw'okusatu. Balina okuoffroadinga ekibinja batwaleyo ekirala. COVID boom najja. Kati COVID ono bwe yajja nga balina okulinda. Era abasirikale abo baatuuka mu Gwomwenda. Okay? Kati abasirikale abo bwe batuuka mu Gwomwenda, abasirikale abo babanja ssente. Ate si abo bokka, n'aba UPDF abali wano babanja. Era bwino gwe tufunyeeko nga tujja ku mpewo nti babanja emyezi 8. Kati bingi nti bano ababadde e Somalia basobola okulinda kuba beezaabwe zibawa eziri. Kati kye baakola bano abaali mu barracks, era barracks zonna eziriraanye Kampala, ladies and gentlemen, temuli magye. Be baatwalibwa mu kifo kiri Kalyango ky'abagambye bakiyita oba Bihanga. Kati babalimbalimba nti kugenda ku refresh course oba training. Kati jjukira bw'oba ogenda ku training bakudisarminga ne bakuggyako emmundu. Kuba Museveni yali abeeraliikiridde ng'amanyi bwe basigaza ebyokulwanyisa nga babanja
kyangu nnyo okwegatta ku bantu naye era mwenna mukimanya abantu be yasinga oba eggwanga ly'abantu amawanga ge yasinga okudisarminga okugatwala eyo n'asigaza balowooza nti babe abakuuma Namulondo eyo babanne kwe yagatta abaali bavudde Somalia. Kati abantu bano ne bwe mulaba bakuba abantu to that extent masasi biki bakomawo wano nga bali brain zaabwe zimanyidde kutta oba zimanyidde kubeera mu nsiko. Okay? So kati ekintu kye twali tugezaako bagamba nti ab'amagye bano bonna tebalina mukulu ono. Okay? Tebalina mukulu ono. Naye engeri gyali mu balimbalimba yeeyo disarming nga kino ekibinja this battalion yita bano muwulidde meeting zonna Lumbuye zabadde ng'abagamba nti era meetings abakulu b'amagye buli alina battalion gy'akulembera zonna meetings ezo zaalinga za kudisarminga some of the soldiers betulowooza abalina emitima egirumirirwa bannayuganda oba the real UPDF guys in uniform. Okay? Mpozi kye tuwerabidde bagamba lwe batta abasirikale ba Uganda bali 334 ne babalagako 13. Kano Kayanja ye yaliyo e Somalia. Naye eyo gundi bwe yajja baamukyusa then oyo Lokech kati kusaawe n'adumira poliisi n'atwalibwayo naye wali abantu abo bwe baafiira was wakati brigadier Kayanja ye yali adumira by then we yavaayo Lokech n'alyoka agenda kati Lokech yavuddeyo that means baatuteyo omuntu omulala. Tugende mu maaso bwana Kalyango. Omanyi bw'oba oyogera ku bintu ebikwatagana n'obulamu bw'abantu okubeera nga getting lost. Sometimes you won't be as energetic as you should be. Nti bino ebintu tetubagamba wakuba tubuliddwa ebirala eby'obbagamba ebirungi ebibasanyusa. Naye ntera nnyo bagamba nti it never goes wrong, it starts wrong. Nothing goes wrong, everything starts wrong. Bino byonna tubyogera nti abantu abatufuga bajja nga bakozesezza bulamu bw'abantu okutuuka we baatuuka. Buli mbeera lwe basobera bateekayo bulamu bw'abantu nti gwe faamu mu lwange nze. Human shielding, that is their mentality and they have successfully done it. Ky'oba olaba nti omuntu ye kimubeerera kyangu okugenda ku TV wadde Minister wa Security n'agamba nti we shall shoot you, we shall kill you, we killed more, we killed less. Government yonna bw'olaba ng'egambye nti abantu 2 bafudde gwe kubisaamu emirundi 3 oba 2 ye namba entuufu. Nti kino kyanziza ne ku recent November killings batugamba nti abantu 54 bafudde nga bebakyeyogeredde. Ekyo bwe bakyogera it means there are more people who died. And then I asked myself, if this was not a terror attack on the people of Uganda, what could it be? Because we've seen these people jukira nkugambye nti abajaasi be baleese bo bamanyidde kulwana n'abaterrorist if they exist, right? Kati babaleese mu ggwanga Abannayuganda bagamba baagala ddembe lyabwe nti ta Honorable Kyagulanyi balina kubatta busi. Era kye baakola, they killed more than that. Kiddayo kulaga nti bo buli bwe baagala okubuyinga time, the only way they can buy that time is by killing more people to scare their funders, to show them that now there is instability. If we are not the one in the power, this region is not going to be stable. Remember, this guy takes army to Central African Republic, takes them to South Sudan,
lwaki buli ewamu wali olutalo Uganda yegendawo? Question, if it wasn't a business for some people. Then I asked myself, and I want to ask you guys, okay, can't Uganda change her priorities? Can't Uganda change what it is known for? Can't we involve in trading? Can't we involve in other things around the region? You understand? Naye, olwokubanga, remember we have a media they call censored, but me I call it evil, and I call it lazy, and I call it captured. That is the real definition of our media. This is what it brings to us today, to be very anxious in making our own media, where you'll be hearing such stories firsthand. Abantu bano batusindikira amaloboozi, batusindikira zi videos, omuntu yenna alowooza nti bye twogera bya njwanjwa. I tell you one thing, we don't come here to kusasamaza nsi, tujja kugamba ebyo byennyini. Nti omanyi omuntu akola kye yali akozeeko. Bw'osanga omuntu nga mukadde nga yali bokisa, sebo wadde amaanyi tegabaamu ayagala akanyuge ki? Ekikonde. Bw'osanga omuntu ng'oba yali looya era osanga nga mukadde naye nga sebo atambula n'obufayiro kabe nga mulalu. Omulalu era bw'agwa eddalu akola bye yakola ng'akyali mulamu. Lwaki ndeeta an example nti tulina abantu olw'okuba bo bwe baali nga bategeera baali bamanyi okutta ne bwe baagwa eddalu era bakipracticinga. Nti lwaki towards election tuwulira ebintu ng'ebyo kwegamba waliwo ka instability awo akacreatingibwa so that their relevance is visible. N'ebino byonna ebyokukwataho nawe bwe Kyagulanyi mu November, bo baali bakimasitalinze nti tugenda kuttayo be tutta, tutiise population. Okitegeera? Era ekyo kiconfirmingibwa with their behavior a day before or 2 days before the election. Zimamba ne ziyitawo camouflage, abantu batambula n'ebikoola. Why was it necessary? It wasn't necessary, but it happened in our face. Kubanga abantu bwe baali balamu kati ne bwe baagwa eddalu ba practicing ebyo bye baakola ki? Bye baakola. Tugende maaso. Eddalu lye njogerako power gye baakwata. Lwaki nkireeta kineeno? Nti saawa eno abantu ekibuuzo kye bagamba plan B. Nze nababulira stand yange teri kukwata mundu. I'm going to do anything within my capacity and to support everything lawfully. Kye njagala obbagamba kubanga bano abasajja bannayuganda bwe bajja nga banyiigidde gavumenti ezizeewo. Ate jjukira kino kiddayo ne ku bye baawandiika mu kitabo. One of their books, I think, Master DC, nga bakulaga nti bajjanga ne batta famire, mu famire ne battamu oba omwami oba maama ne barecruitinga abaana ne bagenda nabo bakadogo baabo mu bifaananyi obalengera. Bino si byanjwanjwa. Nti bakikolanga nga bagamba okay, kati what are we going to do? Bwe babanga tebalina gwe balwanyisa, afazaali balwana bokka. Oba bakuliyetingawo ekyokulwanyisa. They create a shadow to fight so that they can earn more because this is a business. Ate omanye ekiruma. Zino sente abamu tebazinvestinga nawaffe bazitwala. Ate n'ezo zennyini tezibamala. Ate ne babba n'endala. Because our army is the katigula ba sente zino zonna zetufuna through these Hawks projects, right? Eziyamba ba individuals. Still, they will come to parliament ne bayisawo buyisa biki budget byabwe. Nti classified eno yo tebagikwatako. Tukirowoozeemu just twebuuze ebibuuzo ebimu. Munnayuganda yagula ebyokulwanyisa naye ate bali ne babirentinga ate
ezivaamu ate ne zitadda Uganda. Sente ezo ziragawa bannange? Ate bano bagaali mu begende. Lwaki tulina okupushinga this? Era banaye tukubiriza abantu abakola, abantu abacreatinga videos, content. Petitions zetusayininga. Kino ekintu kyetaagamu petition urgently because EU ino kimanya. Waliwo wano agambye Kimbugwe EU CA sasula Uganda is African Union. African Union ate ejjawa sente. Ejjawa sente. Bano kamunyonyole. Amison amagye gano mwegegattira. It's African Union. Why African Union mulaba tenyega ku dictatorship ya Museveni? Ne bwe munaabakaabira mutya tebagenda kunyega lwa nsonga bali mu business ne Museveni. They are selling human body parts and lives and blood to gain money. Kakati twagala byonna bye tuwongerako naba abasajja abo abali e Somalia tubateeke mu ba African Union because EU esasula through African Union. Kati African Union yebikkirira buli bibi byonna Museveni byakola. African Union mulowooza African Union it's Museveni. Ono musajja yamanyi okulwana. N'abalaga nti ye saabalwanyi, n'abalaga nti ye eggwanga lye teryasobola ddirumba. Kati kye tweraliikirira nti being Museveni okubeera desperate kisobola okukozinga terror attacks now mu Uganda. N'ensi zitwetoolodde. Mwalaba emmotoka juzi gye baalaga mbu baagikubya ebyasi, waliwo omukulu w'amagye yasimatusa okuttibwa, ne tubabuuza nti mmotoka ki gye bamamirira amasasi ago gonna agibaddemu n'atafa oba driver n'atafa. Temuli muntu yafudde naye batulaga baagikubya ebyasi yonna ne mundabirwamu. Kakati ezo zonna zolaba stunt ze bakola bazikola to regain oba kusigaza relevance. Africa teri safe. Era munaatera okuwulira kati Kenya terror attacks nga bazironkinze ono ababuulidde Kalyango nti terror attack esembye ye Kenya eyali ku shopping mall aba SFC be basooka mu kifo ekyo. Tumuuza aba-SFC Kenya teyina magye. Lwaki aba-SFC baali bakola ki mu Kenya at the same time okugamba nti be baali mu rescue oba be bakola rescue? Kye batugamba baavuga okuva Entebbe ne bagenda Kenya bataase be baba basookawo ku kizimbe. So these are things bye tulina okwetegereza. Bomu z'erugogo nga ziwedde bannayuganda bamaze okutokomoka, bamaze obatugumbula. Uganda bagamba EU yagiwa sente ezitamanyi alina ne bagula weapons and by the way Mwami Tumukunde abadde nga presidential candidate alina okuvaayo n'atunyonyola because by then oba yali akulira intelligence oba yali akulira department intelligence officer, that was his position then government. Okiraba ate ono tumumanyi tumwekakasa. Lwaki tavaayo bw'abanga yagamba nti yava ku side eri atubuulire ekyali behind because bannayuganda omusaayi gwabwe guno gulina okuliyibwa. Ate EU yasasula buli muntu eyafiira mu bomu erugogo ne ba ovaculatinga ne numbers z'abaafa okufuna sente za EU. Kyokka famire z'abantu bano tewali n'omu yali arisiivinze wadde 10. Nina n'ezimu already ezatubuulidde ku nsonga eyo. Tugende mu maaso sebo. Omanyi eno topic tempa maanyi naye man just nina ssuubi nti one day lwaki bino ebintu vaali ne tubyogera ekirungi evidence walina buli kimu. Whatever the future has, it will exonerate us that we've spoken out. And I deliberately want to use English to let people know, those who are in EU and who are funding these things, that actually our countries can be very stable without any wars, provided they do not pay anyone to go into those wars. Nabadde nkebera wano eno USA erabika ng'eri invisible, but actually
for the last 3 years, what the Uganda, a total of 1.5 billion through the ammunition, whatever it means, because it is specifically funds our security. Naye nga jjukira abo abali mu buyinza, they are the ones selling the insecurity so that they can earn this money. That is on average every year Uganda earns something like $500 million. That is a lot of money, right? Naye ate era ne bajja mu palya sente bazisaawa. Where do they put the money? This is beyond corruption. This is beyond theft. It is kind of inhuman. Nti bo balinga nize nsuubira nti we can do business in other things apart from selling human life, because that's what they are doing. Kati nga bavaawo oba baatugema ate era batutwale batutte batufunemu, osanga bano abasajja sooka olinde. Era neebuuza ekibuuzo ekirala ne ngamba tebabanga baatugema tube n'emitima emiramu gye banaatunda nga tukuze. Gwe kirowoozeeko, kubanga omusajja agamba nti abo nze nabagema, naye ate abo bwe yagema bazzukulu be ayagala ba living a thuggery life, abo abagezezaako okwekyusa obulamu bwabwe ba living in a positive way to put change, to put a stone on their country, like the likes of Bobi Wine, abo bali hunted down. Kati abo bwabavaako nojja abo abagala okukyuka, naye bali abali mu kwonoona kati nga kiri kye twayogeddeko ekya radio, abo bali fine, tuli gwe bagenda kukwata. Ekyo kiri okay. Naye n'avaayo n'akyogera yennyini, banayo post ennuma mugende ku gundi ya Mwami Museveni yagamba nti bazzukulu be babadde ba enjoyinga okulaba ebimansulo ne concerts corona yabatawaanyizza. Kitegeeza lino ebbanga lyonna bo baali bakimanyi nti tuli mu kulaba ki bimansulo na kulaba concerts, so we did not mind what was going on. They used that opportunity to rob and sell human beings in the name of peacekeeping. Kubanga Uganda si neighbor wa Somalia. Ne bwe twandibadde tugenda e South Sudan twandikomye wali ku border ne tubagamba banaye temutufuumuuliza. Ffe tuli wano. Naye ssebo Uganda olw'okuba ebyaffe by'amaanyi, basajja be bali e Mogadishu. Why are they there? Why are they there? And the track record of these people, by the way, waliwo akatabo akalungi, dancing in the glory, in the darkness of dancing in the darkness of glory, koogera ku lutalo lw'e Congo. Era ogenda laba ng'era same system ye yali ye ya Museveni. Why? Bino ebintu nti akozesa tactics ezimu. When you look at what is happening in a Central African Republic, when your memory takes you back to what happened in Iraq, bikomawo bino byonna nti actually Uganda temanyiddwa ku kintu kirala kyonna. Bakimanyi nti abo obulamu bwabo tebabuwa respect. Ensi endala ziri mu kukola zi drone, ziri mu kukola ki so that abantu baabwe tebafa. Omuyimbi omu yagereesa mu luyimba nti omusaayi gw'Amerika gubeera gwa bbulubulu. Bw'omukoonako ensi yonna ekungubaga. Right? Amerika nga takkiriza kutta bantu be, naye ffe ne bwe kyandibadde nti olutalo luliyo. Ne bwe luweddeyo bo bagamba we still. Waliwo katuuni eyanyumira nga Janet awa Museveni power nga mugamba baby malamu bakwongere endala. Kati batuukawo nga bayima ati okay, kati mmazeewo kati n'olutalo tuliwa tumalewo olulala tunoonye olulala tukuliyetingewo olulala. But Uganda kyova olaba
This guy azanyira ku psychology y'abantu. How? Bayatuuse ng'alaba abantu, okay, tuli fit. Na creatingawo kati olabe eyo November saga gye yakuyetingawo. N'ebyo ebimotoka byatambula abajaasi biki ng'abantu bagamba olutalo nno luyinza okujja. Okitegeera psychologically ng'agamba nga ne bali abamulaba bagamba nti bamuwa akasente bagamba gayagira abeerawo kubanga if instability comes in here ffe tetugenda twalayo bantu baffe. Lwaki EU yeekozesa ssente? Ekibuuzo ekirala ky'oba weebuuza. Oba EU erumirirwa Somalia? Lwaki esindika ssente tesindika abantu baayo? If it is in good faith. Why? EU terina amagye NATO gyeri. Balina ne collective army. Bandigambye nti NATO genda okukiriyalinga ekyo, but why are they not doing it? Yes, I know some of you enjoy our ignorance on the security. We will just ask the basic questions. Ndabayo omuntu ajja olaba video agambe kati laba bano tebamanyi nti ffe nti ako ke kalimo kaffe. We are not threatening your jobs. We just care about Ugandans. That's why we here. That's why we say in any Uganda, this is how things should be. Chobola abantu mbagamba nti enkya mugende mulonde buli umbrella so that tumalawo ekyo kye babadde bawooza. Mbu simanya tetuli ku ground. Kati ground tusooke tubasibe enkalu bulungi. Tujje tusigule oguti. Gugwo bagunaagwa Mogadishu gwe gumanyi. Etyedene eryo mulimanyi. So, nze mbabuulira Ugandans. The more we sleep, the more we enjoy ebimansulo nga bwe batumanyidde, the more we enjoy concerts. I want to thank Ugandans. Abatwalidde DJ Khalid Zigundi tweets mpaka lwe yagijjeyo tweet eyo ne wajje ajje ng'akitegedde. Kubanga gavumenti awo wetumanyidde agikulira. Njagala kujja kiconnectinga n'ekyo kyennyini. Ekyo yoggayo mujjawo. Nti batumanyira tuli babivvulu. Kyobola baleeta n'ezino ze muyita stunt which is staying. Nga bakimanyi nti tujja kgenda tuli ba kirolo. Because that is their target. They think that is how we think. Nti ffe tugenda side eyo teri kirala kye tutegeera. Kyobola n'ebino byonna babikola nga ffe bannayuganda tulinga abatali mu Uganda. It's like we were absent. These guys were doing their things. Nga ffe we tuli naye nga tetuliiwo. Oba nga tubatunuulira naye nga tetubalaba. Okay, bannange bannayuganda bali eyo. Twagala tubaweeko omukisa nammwe muteese. Twagala mukube ku ssimu yaffe. Muyinza okuba nga mulina kye mwagala okugamba. Amasimu obwedda ngalaba wano naye nga njagala tusooke tumalirize. Okay? Pozi kye tubadde tulesseeyo ekirala abajjukira helicopter crash ezaagwa mu mountains za Kenya. Muzijjukira? Era eyo nayo yali scam era baafuna ssente empitirivu nnyo mu scam eyo oba mu stunt eyo from the European Union. Kubanga ennyonyi ezo baazirefundinga zonna. Naye ng'ennyonyi zaasitulwa nga zimanyiddwa nfu mumanye yali mu ddiiru y'helicopters ezo. Yazigula. Mujjukira bulungi yali mu ddiiru y'helicopters ezo era zaasituka nga zonna zimaze okuteekebwako kye twaliise damage era nga bamanyi ne wa we zirina okusuulibwa oba we zaalina okugwa. It doesn't matter abaazirimu oba baani bambi bawummule mirembe abaafiiramu. Naye bano bagaye okufa kw'Abannayuganda oba okw'abantu tebakitwala nga kikulu. Era temulowooza nti Museveni Bannayuganda okufa akitwala ng'ekikulu. Ye atunuulira ssente zino
You can imagine $1 billion monthly. Naye sente zino baziteekawo abana abasajja. Zibayita mu buyisi no kankubulire babba nabo ne babbibwa. Osanga nabo balina gye bazitwala oba eyo ne babafera oba babagamba batundayo ettaka ku mwezi mugenda kuddawo. N'ekirala kye njagala okubuuza Abannayuganda, neebuuzizza ne ŋŋamba nti lwaki bbomu zino bwe zituukawo tetuwulirayo mwana wa munene yafiiriddemu oba famire nnene. Mubaamu baabwe ddala ssebo gwera bbomu ne zikuba ku lugogo ne zikuba e Kabalagala kyogera tewaaliwo waabwe yalina kulabira awo mupiira. Ne tutawulira oba omukulu gundi oba omwana w'omukulu gundi kuba abaana baabwe abamu tukimanyi tubadde tukyakala nabo e Kampala. Lwaki bo babeera safe? Olwo eyaliwo. And by the way, to make matters worse, when you stretch ne boogenda mu Kenya because bagikozesa nnyo destabilizing. Era nawo tebattiramu mwana wa munene ne bookebera zonna attacks, at least 3 attacks ezisembyeyo and the most recent one teri gwe baakubiramu nti mwana wa munene. Is it by design? Is it by luck? Does it just happen naturally? Oh, something we do not understand because we are ignorant about the security things. Kubanga batugambanga ebintu by'abajjeno mubirekere bajjeno. Do you need to be a general to ask such questions? No. I do not think you need to be. What I think you just need to be a human being. Nti kijja kitya Aisha Babu erumba bagundi bokka. Bana bato mbadde nkebera ne waliwo ne university mu Garissa e Kenya bagenda ne bakuba abaana ba university. Bwe batyo era lwaki ekibuuzo ekirala kye ŋŋamba nti Museveni we yabbye akalulu, one of the few people abaavuddeyo omukongratulating yali Uhuru wadde point yakijjawo. Oba yasooka mugamba ndeete. N'amugamba teekayo tulabe. N'amugamba nti gaano gissaayo ndeete. Yalinga wango ne Wakayima mbu bw'owulira ekigamba ng'omanya ataddeyo. What if? Kubanga nze nabadde awo nga just neebuzaamu ebibuuzo ne ngamba by the way this security thing, I don't know the details you get. I don't know the types of the guns. I had to teach myself all these things. I'm like, wait. Bano bagaye bulijjo batuyita kulitalaba. Batunda bannaffe tuwulira rumors teri kikolebwa. Olaba bagamba bugambi simanya twawulidde Zedriga atendeka abagundi ne beterawo ki story. Twawulidde Bobi Wine busimanya agenda mu embassy olwo ne bayungula. Naye buli allegations nti waliwo omuntu nti waliwo omuntu atunda body parts z'abantu which is inhuman. Tetuwulirangako ng'omwami oyo bamukutte ne bamugamba give us the facts of allegations you're making. Biddawa bannayuganda era kino is that not enough? Is it not enough reason okugamba nti Bwana Kalyango katuulire omukulu ali ku ssimu. Hello adduse ndowooza nduddewo gikwata. Kye tutegezaako bagamba abantu bano why they are too super glue to Ugandans, not that baagala Uganda kuba sente zikoleddwe Somalia okuva 2007 zaali badde Uganda eringa New York singa baali bajagala. Singa Uganda eringa New York ku myaka Uganda gyemaze Somalia ne sente ze tubabalidde zipangisibwa buli mundu then buli musirikale muzibale muzicalculating ku basirikale abaliye Somalia. Uganda yali badde efaanananga New York. I'm telling you. Yali badde efaanananga New York. So bwe babanga ekyo tebakikoze tukikkiriza tebaagala Uganda naye
baagala okukozesa Uganda to achieve simanyi kye baagala oba bazimba nsi bagizimba ku mwezi. I'm not so sure. Kati mulabe wuuna akomyewo. Hello? Hello. 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 Yes, tukuwulira oli live ku Kimbugwe live. Bane mlanda webale kutuweereza n'oyo omwami Kalyango. Kale nnyabo nawe webale kugoberera. Amanya nze nti Somalia ndi wano Riyadh, Saudi Arabia. Ennyabo. Kakati nze nja kusooka nnenye jjajjaffe wadde baawummula n'abakyaliwo abaatuleetera olumbulege lwa Museveni. Kubanga baali bajjajjaffe wano mu Central, Museveni babaliridde okukolashinga bazzukulu babamalewo. Bwe baleeta omusajja oti atwalako olutalo waabwe, yajja wano mu Central, twalina ebibira, twalina emmere, baamuliisa, baamulera, bakola buli kimu. Ne bamusapootinga atufuga. Obuwanguzi abadde asinga bujja wano mu Central. But right now, kwe twafunye waffe ne tumuwagira, agamba tuli tribalistic. Bwe tubadde nga tumuwagira ebiseera byonna byonna byamaze nga atukalakata, ng'abadde tagana tuli tribalistic. Let me example ogenda mu West gy'akola nti yeeyiye eyo eva bye batugamba afuna 99%. Muganda ki yali yeesibyeko eyo n'afuna lulu. Tubadde wano Nakawa, Mayigo Kabaziguluka abadde Muganda, si yatwala Nakawa, si yagibaddemu. Lwaki bakwata diversion okutujja kati balaba Kyagulanyi uniting bonna naawo kati baleeta nti abaga tuli tribalistic olwokuba twalonze omwana owaffe ow'omu Central naye ebiseera tubaze nga tumuwagira ate tagano tuli tribalistic. Waliwo amuyamba omukyalo oyo kwekyo ekibuuzo nga tannayongerayo. Olaba Kyagulanyi the National Unity Platform is a party for all Ugandans. Abakudivertinga bakiteekawo buteesi, and they want us to discuss that word, tribalism. But we know the real definition of tribalism in reality. We've seen people nga bayina hierarchy gye balimu because nepotism, tribalism, sectarianism, we know the people who are practicing it. Kati tebakutawaanya. First of all, muyina obeera bagumu nti bannayuganda batwesiga. The regions that voted MPs, at least bwe baba kubya akalulu nga hands down, the Electoral Commission nga tesobola kagaana, they control 80% of Uganda's economy. Kitegeeza you need no by all means, oyagala toyagala. Ate ne bannayuganda abalala balonze Kyagulanyi, balonze change, tebalonze tribe ya muntu. That is diversion. That is just to waste our time, and they want us to hustle with that. But trust me, Ugandans have gone above that. Kubanga bulijjo baleeta ebintu bwe bityo nga batuyisa ku lutalo abakyobola batunze human life in the same way. Hello, Sebo. Hello? Yes, Sebo. Yeah. Mukulu Kimbugwe. Yes, Sebo. Mukama yeebazibwe bannange. Mpulidde nga ndaba abateesa wano bintu bingi nnyo. Naye bampita Fred. Yes, Fred. Ndi wano Milton Keynes. Okay. Kansoke nkyasaba busabe Mukama atukuumire omukulu waffe gye bamusibidde. Yes, sir. Naye enkya tulowooza nti bayinza okukkiriza okumutwala mu kkooti oba okumutta. We have to look at his safety because these people, they are all over his compound. We don't know what they are doing in the compound because the information we are getting, the number of people are dying of poison. And you know, these people are not seated. They are looking for all possible ways because now they know the whole world is looking at them. The whole world are looking at our mother country. What's going on?
And as they are playing their chess, as that gentleman came up with, they are trying to which of those are playing of things they have to use. So we don't know when he comes out, what are they planting in his compound? They are thinking of all possibilities. But we need to keep on praying to God, because this war, this battle, spiritually we believe is God's war. Just as we human beings, we have also take our positions to fight this war. Okay. But that's one. Two, I wanted also to go by that gentleman from America, what he said about if our member of parliament, they don't go to the parliament. It's a proposal because as we look what much as they are saying is it came up with the second majority, but it won. And that's why I think, because when they saw they could not control in the central, because they know that most people come to as observers, they stay around the central. They don't go up country. And to me, I think that's why his brother Salim Saleh was sent to Gulu, so that he was sent there. He could have gone with money, because they know those people don't have money anyway. Yeah. And even though they had money, they didn't. They started. I think whatever they were telling, wherever the time is coming from, was maybe from different whatever polling stations they came up with. But as far as we get the information, the whole country went for this protest vote. And it shows how Ugandans, we are so gentle. And when I've had a couple of friends I've sent to my country from this country, those who had never been to Uganda, or whatever they come with, if you transverse Africa, they tell you within Uganda, you meet people who are there. The way we welcome visitors is unique. And if you have ever been to some of the countries in our neighboring countries, Kenya, whatever, I don't mean they don't welcome people, but our welcome is quite unique. And these people, they said, do you know what? It's good, Fred, you told me to go. I want to go again. We are mixing a couple of people who do invest in our country and help our people to develop. Those who are willing to do something which is quite big, medically big to work, because we've got someone who is not letting it go, and is not teaching the young ones. Because sometimes, like education people, and educationists like me, if you want to change the country, or you want to change a community, then you change the young ones. True. But we are looking at the leaders now, not even, I wouldn't like even leaders. Elula. In our country, we have failed to teach the young ones that if you do bad, then that's bad, you shouldn't do it. We are encouraging every person. That's why you find that some people, like now we talk about these people have come up criticize because they want money. They think if you are there to show that you are in a certain party, whatever is done in the party, however bad it is, you need only to say it's good. And you only go there for money. And what we are teaching, I don't see any change in our country if we don't deal away with the top leaders, because the thing is going to keep on going on and on, just as my friend has just said here, Jovan, that it's just moving around the circle, roundabout. You are driving around about. You are doing nothing. You are not going anywhere. You are just at that table. You are not going anywhere. However,
however much you keep on going, whatever speed, there's nothing you're gonna do. And our country, we have seen countries where people change leadership. It also changes so many factors within the country, politically, economically, because new people come in and they come up with different ideas, which the people of Uganda expressed when they went for this vote, which was a very good demonstration. This vote here, 2021, is just a demonstration which all Ugandans showed to the world that we can demonstrate just without going on. But that was enough. Though this man who is still psychologically torturing the Ugandans, because Uganda is the best country one can rule. And if people, we come up with a proper leadership, we shall, I think the young ones are going to come up in the best way. Because it's a country where we respect one another. It's a country where most people fear to do certain things. Yeah. This person has pushed Ugandans to the wall. But you could see the way we are being brought because it's out of fear. People is in fear to come out and demonstrate on what they have said already in the vote. Because they have already voted, they demonstrated that what may, we need a change. And the you as we are looking at, I'm reading comments. I'm going through them. Questions. The you vote, as we look at it, the central area, the eastern bit of it, where they have already tried their best to change all, because whatever you hear, they have changed. People they want to put their own. But the you vote and whatever information we have got is enough to explain to the world that really this is what happened. Even if they talk of county, we've got the original information from most of these polling stations. So I would think the next step is, if we get there as one, we say if our member of parliament, those who have gone through, don't go to the parliament until, that's one option. Two, if we continue as we are doing for us outside in the diaspora, to keep on writing to our member of parliament. For example, for us in the UK here, I've already sent mine to my member of parliament of this area and demonstrate. So it's going to assist the world outside to see how they can support us. Those are the two things I want to look at and see whether we continuously demonstrate, write to members of parliament in different boroughs, for example, in this country, and then let's see whether the member of parliaments don't go to the parliament, and we'll see whether it can work for. Okay. Okay. Thank you very much, sir. Okay. Katulabe munaffe omulala ali ku ssimu naye mutusindikire audios naye mbagambye audio esukka 1 minute sigizannya. Kati eyoona eri 1 minute 22 seconds. Ngenda kuzannyako 1 minute bwe ninda. Mukulu Kimbugwe mujebaliko amanya sijja googera. Program muyinza okuba simanyi oba ekyagenda mu maaso kuba nafunye notification ng'eraga muli mu kukola program. Ne kati nze program gye ndi mu kulaba yeeggulo I download it nenzirabira wano ku mulimu. Eno ya 3 hours gye wakoze eggulo. Naye mbadde nteesa ekintu kimu nina wano. Ono ali ku program ya ggulo. Hello. Jako TV oba ove weeri nnyabo. Tusibye bulungi nnyabo, osiibye otya eyo nnyabo? Bulungi kati batugamba in every hard moment that should be a late moment. Of course. Kimbugwe kwegendezaako ku bukambwe. Ntabuse nnyo. Audience for 1 minute and 22 seconds. Ngenda kuzanyako only
Ani njagala abantu bangi tufune endowooza z'abantu bangi. You have to be brief, you know. That is for true. Okay, I'm going to... Naye kilasi monitor yakukkiriza oteese nnyo. Naye era leero yita mu bufunze. People are confused about the way forward. The reason is there is the highest level of deployment I think we the citizens of this generation have not seen before. Yeah. And again, the brutality of the military, how it has been shooting direct at people, has put inferiority complex in different people's minds, which is human and it is okay because we've seen it happen. These people don't joke around. Today I was speaking to one of my friends' home, and of course she was also trying to ask me what is the way forward. She's praying from some church where one of the pastors is going to post the daughter to the president. She put it on Facebook. The pastor put it on Facebook when the president again preaching in the church. Then she commented, like that evangelism she's bringing to church, let her first give it to the father. He needs it the most. So this pastor went into her DM and sent her a message that no, you're not supposed to talk like that because even the things you're talking about are not certified. They're not true. I said, no, don't give her that audience because she's acting out of ignorance when she knows. Don't give her the liberty to think she has put you down. Tell her the facts, that ask her, hasn't she seen how people have been shot on the streets and they died? That is one. So that is the reality. Then the other thing I was thinking about, like, when these people are trying to sabotage us, we should also look for ways of sabotaging them. And there are any ways we can talk to the governments of these people where they're staying to also deport them and go to be with their relatives who are in government. They can live to see how harsh or good the government is. True. Or maybe that is, they can't take away their right, but if some extent, if your father is the leader of the country, when he's trying to imply there is peace, and you enjoy the peace and the good schools that he has created there, it should manifest over to not to one the embassies of these people's relatives who are but they okay waka. But what we're going through. Yeah, house is not a problem. Kuba bonna bamala bajjayo abaabwe tebaliiyo ne batandika okutega abantu bomu, you know? Yeah, because I think this very harsh treatment we as a country we are facing now, it's because the kids are not facing the reality. Tebabiliimu bali wano beebaka bali mu SC naye bwe bakoma we waffe ne twebaka nabo mu buliri ne bawulira ensiri bwe zikoona ku luggi ng'oteeseeko mosquito net. It's when they will know, okay, we have to sensitize and put things in the hospitals. I don't know how that can be possible, but I think that also would be a good knock on their heads to bring them back to reality. Then the last thing I would like to talk about, I think there is a lot of diversionary that is coming, and I think it's a propaganda from the government to try to divert us from the reality of thinking about what is really on the ground. Because I tried to listen to Tamale Mirundi Senior today about his take on politics. And of course, I've been following him because me, I like watching the enemies talk so that I can get to know which direction to take if you attack them. He tries most of the times to front Bob Wine as a project of the mafias, which mafias he doesn't mention. During the campaign process, he used to front him to mafia, that kind of sarcastic talk that doesn't make sense, but no one bought it. And here we are, we got a victory. Now we've achieved a victory. He went on TV to say, and I sent Bob Wine message kumacha, namukubide natakwata. Then I sent him a message congratulating upon winning seats in parliament. Ndoza Bob Wine, this achievement he's got asoka komao. Because I'm foreseeing him suffer. Ngalina bamate asimpuga basegona. Him not being a parliamentarian, bagendo musumbua. Like you're trying even to divert people
kuva ku kintu eky'amaanyi to focus on you, on the petty and silly things. So nengamba nti as we are moving forward, people should be aware that there is a lot that is going to come. Not to mention Tamale Merundi Jr., whoever put out his picture on social media also, that was also trying to create a diversion because they saw he was a NUP member. Never gets up on in whichever faith they did, they would have kept it private because in studio the people who were there, they knew each other. So even if we want to say it's not a diversion, they wanted to create a diversion because Donzella has been in many scandals, but they did not work to divert us. Kati ne bakwata one of our own ne bamukola ki n'agibeeramu era kyetumulabudde. In fact era kyewayogeddeko neggulo nti all NUP members balina okubeera very careful now because they are all targeted. Yes, I've been in them, I've been around these guys. One thing they hate is they didn't believe in Bob Wine, and he proved them wrong. Because what I felt sorry for Junior as a kid, I'm also young, not so old, but I'm a mother, I'm also a daughter of someone. It is your reputation will always count in your elder stages of life. To show that Bob Wine was a good boy, they've looked for anything that would paint him like how that picture came. They couldn't get it. And they felt so disturbed when Tamale Mirundi Senior said, what do you expect when he joined the NUP? In Uganda, Bagamba, I'm not in Uganda, but there's a saying, so those are the versions. And again, I want to insist into these NUP members, abaze, abakadde n'abakulu, they should really try to focus on the ground. Gye bavudde oba basulayo okukolera abantu to look into the issues of people more than their own personal issues. Because clearly what has made almost members of parliament and the ministers to fail is because on ground they were doing nothing. Then lastly, the swearing in of I want you to advise me, Jovan, because I think you have expertise in what I'm saying. There is this discussion, and the gentleman that has spoken before me, aggressed before you, and it's circulating everywhere, that NUP members should not swear in if our president has not sworn in. I was thinking about two things. What is the implication of them not swearing in on their career? Move forward. Is there a law that says if they don't swear in at the appropriate period of time, they be crossed out completely? That is one. If it's not there, then we can go ahead and take it on. Kale, Rita, webale nnyo webalire ddala. Thank you so much. Obuyinja bw'ola wano genda osome comment onooziraba. Gona amanya ky'otuwa. Bakulonze wano bakuwadde ebitiibwa biyitirivu. Naye kubanga okwata ensonga bulungi ate ng'ogoberera buli kamu konna. Waliwo omwami wano mu comment ansanyudde. Agambye nti odiyo wano. Rita tukusiibudde genda gundi. Okay, katuwulire Mwami Kimbugwe gye baleko ssebo wamu ne mwami oyo omulala. Mbalamusizzaako nnyo. Naye enkya bagenda mu kulonda. Lwaki temukitaddeeko ku maanyi? Ekitegeera abaana emmanga eyo beebeereremu kuba bano abantu tubasensedde. Tugenda kubasensera paka kwerosi wano atandikirwako. Anti gye emirandira gye baayogerangako mbu balina emirandira. Kati katusimbe emirandira. Okitegeera egitali gya emirandira egy'emivule. Mu kino
nsaba oyiseewo mu kitunemukko kubanga kino ekintu anti wagambibwa nominati ati n'okola ate bbiri bakwata Bobby nga kye baagala okuyitawo ffena tubeeraawo ku Bobby bamukutte tugwemu amaanyi bayiseewo ekintu badde bakola abeeyita mbu obwo bupozitioni bwonna babadde beetu be bakola bubeera eno tugenda mu kkooti ngeno bayisaawo ki ebirala byonna naye olwaleero tubalaga nti Bobby bamukutte well bakyakwata abaana yes naye tetulaga tugenda mu maaso kyova olaba left right Museveni tamanyi kiddako kino kyo kyetukuba mu kikooneko kitambule kigende mu maaso n'ekirala bwe tumala okulonda wano baddamu nga 3 February in there between tulina wiiki emu kyekiddako kulumba kujjayo Bobby kyekiddako what next kale naye toddamu kubba obbye that is cheating nti twagaye eddakiika emu ate gwe n'okola 50 seconds naye n'okola gundi 2 Kimbugwe abantu beeka beebuuza ki ekiddako olw'ensonga amativi bye baagala okuwulira sibyo balaga kati leero mbadde njogerako ne muganda wange omu ali e Kampala n'aŋŋamba nti leero ekisiibye ku TV nga UPDF yakubye Abasomaali ng'era nabo bali mu kwewaana nga Museveni waali ew'amaanyi. Basaba kumuleguzi Kansoke nkaddemu oli ku mawulire Uganda ezisiiba kumugezeko kuba amasimu e Kampala mulabule abantu balemeddwa mu katego. Mwami Kimbugwe n'abantu mubategeeze nti ensolo ku kizigo kweri bwe beekalakaasa kwata kipande dda ku kkubo kuba ensi eri naffe Mwami Kimbugwe n'obwini bwetuyitako Museveni agenda kwetereeza Mwami Kimbugwe addemu afuge ebyayagala. Kale muddemu Ssebo omanyi bwano ku chano yaffe twayogerako ku political masturbation ng'ettaamu nti oba omanyi shadow boxing nti someone feels nti wakabi nti akuba naye ng'ali ku bisiikirize akoowa nnyo. So today nsibawo ssente ate kyova olaba twaraninze naffe eno story bulungi kuba twali tulina ebirala byetuliko naye bwe tulabye ekyo ekintu naffe ne tujja kubanga twabagamba wano bali balina simanya political command center ffe tulina truth command center. We command truth. Chemwino tuyamba is just to make this platform as popular as possible. Chovolaba, one of our mission is to make sure every Ugandan, our content is able to reach in every house. That is our aim. Through us and through our efforts, but it is you guys to pull us. Bino ebintu twabyogeddeko byonna waliwo agambye nti twogeddeko kalulu kitwatandikiddeko era wano eno waliwo program gye tugenda gye twaggulawo buli atuwuliriza naddala abeesimbyewo naki waliwo kye tuyiteka political rehab center era ogisanga wano okufuna rehab kati tuyita n'abo abagubu eddalu mu byobufuzi abatuuse okubanga bettira abantu ne barunninga story ne bakunga osanga kwejira emirambo gy'abantu gye batta mu November kati gye batambula najo. They need political rehab. Tulina balina okujja tubawe political rehab. So we are not diverted. Enkya akalulu kakagwe Tuesday demonstrations kati zitandike nanti mutubuza plan B. Abantu okudemonstratinga peacefully. Actually nze nagambye nabaddawo ne ngamba nene dda bano abasajja batutawanyiza bwereere. Owamwe mwagamba yawangudde gwe tumanye nti yakwebedde n'atambula n'awuliriza ku bantu nga yeevuga. Kati naffe kye tusaba owaffe agende
naye yebaze ku bantu ekisooka mugambe n'okugamba nti mu Central ba MOP bonna babe Kampala ba kansela bonna babe lwaki yetatambula ne yebaza ku bantu naye katambule yebaze ku bantu waddokole oba yasembye tulabe kye bayita amaanyi g'abantu n'ekirala kaakati nsaba balooya baffe batuyambeko naye guno omusango bagusseeko nti Bobby Mugundi house arrest bamulemesezza n'okulonda bakansela abagenda omukulembera ku kyalo emagere ogwo nagwo omusango bwekuli simanyi remedies zigenda kubeera ziti kuba bamuggyeko rights ze omwana akaleese bulungi PCT akaleese political command truth waliwo akaleese ako ife the command truth tukugamba nti nno teri bantu bebasse 118 Aisha Babu temugitegeera gibuzeeko bannakenya genda osome ku Westgard Mall Nairobi abantu bana kye baakola 2 bayingira munda ababiri ne batandika okutta soma eyasembyeyo ataaka mu 2019 Kenya bajja nga balina abavubuka 3 abacukuyu n'omuwala omu Kisi woman be bajja okwataakinga nga osangawo 118 How will you get 180? Abo baba bakyali ba terrorist. Bawere 118. Omanyi bano abasajja bo tebalwanyisa mitwe. Terrorism is a war, is a battle of the mind. Is the battle of the mind. Tetugenda mbuno ate mbuno awasanga we 118 abatalabika. Gomanyi kyekitegeeza okutraininga aba terrorist 18 nga Osama bin Laden omu yakuba Abamerika n'aboogeroza omu waati nti gwe UPDF kati omanyi lwaki ekyo ekintu bakireeta bakissa ku mawulire babatiise nti teri demonstration olaba Museveni w'amaanyi kyekyo kye tuyita political masturbation omuntu eyeekozesa yekka mu byobufuzi ng'ali yekka na yekka agoba bisiikirize bye. This is where Gamba Museveni yetuusa yekka ku ntikko. Kati ekyo kyaliko nti bo bamanyi nti Ugandans are still gullible. Bamanyi nti bannayuganda obala olaba yasaba yeekera ba Aisha Babu ogizanyisa. How long does it take to train only one of them? Gomanyi sente ze bazikozesa. Aisha Babu mu bw'olaba afudde aba UPDF bafa 7. Gomanyi baba basse. Naye gwe abatujja obayita mmere. Sebo neta gwe taking example ya gundi ya Osama bin Laden yakola ki Abamerika abayina tanks abayina ki abayina intelligence etali eyawaffe eri exaggerated. What did he do to them? So what I have been teaching here is the psychological warfare, the psychological torture gye bassa ku bantu. Luli yaleeta bitanka ate bitanka abantu abavudde Somalia be bajje Somalia abali abantu babatadde mu kifo ekiti Bihanga Bihanga abamu abali Kasenyi kati ate gye bavudde ne bagenda ne batta Aisha Babu katulabe omukulu ono batulage ku mirambo egyo gye basse kale singa batubiddeyo emirambo 10 ne bagamba nti nno gino tugireete kuba Amerika bwe yatta Bin Laden n'omulambo yagamba ffe tuguziika batulage eyo mirambo gye basse. Sebo kale naawe webale kugoberera Sebo. All right, ngenda kugerako like on just a few points since you don't know USA. Yes. I thank you guys for the information you more about Uganda. Yes, sir. Because also can whatever happened in Somalia, oversee more than 100 Somali terrorists. 186. Easy cutting in a story. Okay. Kira Museveni we are arwanisa Koni. Ngabasirikale ba Museveni bennyini basala ka abantu emimwa ne ba blaming Koni.
kituufu ne video tugirina wano era nayo tugenda giwa olunaku ebintu by'eggulu abantu babimanye. Mu interview nyini Kony n'agamba he did not kill the people, it was the UPDF framing him. Osanga ne bano we bagenze Somalia bagenze ba mu kyalo ne batta abantu ne batta terrorists. Ekyo nakyo gye kiri bo bagenze kugezi ne batta abantu. Nze argument yange eri simple nti tebasobola kutta ba terrorist 186. They cannot. Kubanga nayo shababu yonna eyinza oba teweza ogwo muwendo. The whole group. Kati nekirala ku nsonga ya Somalia olaba Uganda, I think Uganda yina abajasa abasinga abangi mu Somalia. Butere. At the end of the day, for all these years, Kenya yesinze benefiting one, bebakola agriculture. Bebasindika okusindikayo emmere. Uganda, I don't know what's happening. Andi ono Museveni tatwagaliza talina ddiiru yonna gye yawa bannayuganda lwa nsonga yali tayagala bamanye ki kyakolayo. I mean, bring this maybe a bad example. People in Somalia use mira. Omanyi nyenyi za mira mekezi from Kenya to Mogadishu every day. Ate nga naffe tulima mira abantu bewa bebuko Butambala balimi ba Kasenge. Yeah. Tuganye mubi naye if we're getting money out of that and selling it out of our country. Ate mubinga na kati bali menjaga era ddiiru bazeewadde Kayindo tafiire yagisimba. So kati nature I don't know how kati mpulira Uganda bakuwa amanyi naye I want Uganda bamanyi. Let them know their value. Because if you know your value, you will know your price and you will fight for your price. Never down, no gamba plan bichi. No manyo price yo or jirwani. So if you know your value, you know your price. If you know somebody is, money price you ngoli musomesa. But they're underpaying you. Weka akasa, right? Now if they're overpaying you, you appreciate. So Uganda let's wait, let's keep in touch to the President Chatugamba. If he says peaceful demonstration, let's do that. I thank you guys for everything. I'll be watching you guys. So thank you very much. Thank you very much. Yeah. Send our regards to the Americans that side. Oh, sorry, tribalism. Tribalism is just an ideology to keep people's mindsets. America, a good example would be race relations. Race relations. It's just to keep the society divided. Divide and rule. Tribes in Malawi, how many tribes are there? There are more than 10. Still, they came together. In South Africa, there are maybe more than five tribes. They still came together. So tribalism is just to divide people. No dividing those with weak minds. True. Wow. Yeah. So, there'll be so many diversions. That's the thing. If you have a weak mindset, stay strong. Listen to people like Baba, people like you, but because any information how much the Ugandan EU Uganda. Since I know that I have a point, I can, it's so cool when somebody tells why do you support Kimbugwe and I have a point, whatever. Yeah. That's why we're here. This information is power. Information is power. So let people take notes and they will use that to be strong. All right. Information. Mwebale nnyo. Kale sebo webale nnyo naawe webalire ddala.
ono munnaffe wana mwebale tuweereza n'ekirala kye mbadde njagala okuteesa wamwogedde ku bino ebintu eby'e Somalia n'ensijukira omusajja wa wano e Nairobi akwatagana nnyo ne Museveni kuno abantu utali tugenze wano okwekalakaasa walaba n'engeri amagye kikunana kye gaali gasazeeko poliisi nange gye baali nga basazeeko baagala okukwata omu ku omu ate era kintu kye kimu neera ne pulezidenti ono nabo bagezaako okukwata mu ssemateeka ng'era bwe kyali e Uganda mutogikwatako bagikwateko era kyekintu kye kimu era ekiri wano bagezaako ogenda ku ground nga bafuna omukono gwe gumu ekyova olaba abakulembeze ba Africa naddala East Africa batya nnyo nga bw'owulira okwogera twali n'omu yali avuddeyo kwogera. Webale nnyo waliwo atuwadde information webale nnyo munaffe asiteeseza ku mmira ono ali ku ground e Somalia atugambye nti ennyonyi 3 eza mmira zilandinga on a daily basis mu Somalia from Kenya. So Museveni banaye Museveni yakotogera Uganda mukama Katonda nanti nedda no linda ko nga tonagenda eyo nakugamba omusajja atufuga akkiririza bintu is a communist and is surrounded himself with capitalists nga Sam Kutesa, the most corrupt person I've ever known. Kati is bebabeera balina okubeera ne ssente bokka era omukyalo oyo kyayogedde ku what she's alluding to the BBI, what they are calling BBI in Kenya. It is similar to that of Uganda. Nga bagamba era ba elite ate bo bali mu kiwagira because I really follow Kenyan politics. Manyi is a replica of Uganda. The constitution yaabwe bannayuganda be bagiwandiika. So we have many things. Era nkuzizaayo ku kiri nti lwaki bwe bakuba Kenya SFC esooka ku gundi. Kenya yali terina magye. Lwaki Uhuru Kenyatta amira pini na congratulating Museveni mpaka we bagira ne bagamba akatujijjeyo tweet naye nga bamaze mu flagging okitegeera. So ebyo byonna ebintu bikuzayo ne bigamba nti we are on our own. Katulabe munaffe ono hello nawe webale nnyo. Yes, Olivia. Bijanga diversion, bijanga ebitalimu mulamwa naye basulayo akayinja inosikete. Exactly, you got them right. Ebintu bingi mutusomole kutogikwatako age limit, term limit, bingi mwami Museveni munabigaano byegaana ne ku media houses ennene nga Bujazira n'abigaana ene bifuuka ensonga. N'okulonda kwennyini yagamba abakutegeka babeena babasiru naye era n'akutegeka. Ebiseera ebisinga bateekayo tugende mpolampola nga tukimanyiira mu results ezavuddewo recently ez'okulonda mwabalaba tebaakolako nsobi yonna kulanga mwami Museveni ng'alina obululu butono. At least bagamba tujja kutuuka tumukendeeze naye katumuwe high marks public ejjenga ekimanyiira nti ajja awenenga. So bino byonna bye bakola temugamba diversion wale diversion mukiyu attention mukidiscussing mumubiri one nga temukirekeredde. Kati ekyokulabirako waliwo obusambi obugowinga mu maaso ensonga bamuyita bamukyongera kipromotinga. Waliwo obutambi obugenda mu maaso nga bulaga abandoned documents eza electoral commission okuli ballot papers okuli PR forms eza Kyagulanyi. You may have seen those footages nga bugamba nti
Special Commission ya dumping these documents ya tutte. First of all, US, UK, yavudayo politely negamba mwami Museveni government ye. Okay, ku kibanja kyammwe kale tunalabayo bwe muteekayo detailed results ekigambe from district by district. Mututelewo ekyo kyokka so that tuvaayo tujustifying winiyo. Kati this is what they are trying to do. Bakimanyi titwawangula akalulu. Naye baagala public zine naba amazina gaabwe. So bagezezzaako okuleka documents ez'emabega nga zirina less results. Less results eza Bobi Wine ne less results eza Museveni naye nga ziri a bit matching wadde Bobi Wine awiringa. Kati baagala at the end of it bagende okuleeta results zaabwe nga public already erina kukopi za results ezo. Timulaba ezo zetulina ezo zetwasanga wali. And secondly, babagambye bataalinge balabe oba ne vote byeyina biri in the same line. Baagala kugamba nti we lost some of the documents tetuzirina. Kati gwe bw'oba yinogamba nti indeed twazisanga twazironda ku polling station eno. They are just trying their safety over their crowd. Kati fenga ffe public tulina okumanya nti ezo results tuzisanze documents tetusanyuka nnyo bisana ebizino tuzisanze bazidampinze. They did dump them. Kubanga ate basobola okushutinga omuntu okuba wa DR form. Why should they dump them then? Come on, sorry. Question. Nazo bateekawo. Nazo diversion ze bateekawo. Tuyinza omukazi wa nnyo budde, but let's find that little time to discuss them. Baabanga abatulabula nti tujja katulaba n'abantu basiru banaategeera mu nsi yaffe. Katulaba waliwo anaatutuukingako. So I appreciate the time you guys have given us. I appreciate okuvayo ne mutusomesa abaana. Thank you very much. Okay. In that vein, let me first say this. Leero amanyi omukyalo yalina kyanzijukiza. Leero mbadde mpitaayita mu nguudo za social media. Nendaba ekibuuzo ekirala nga bagamba nti bapulaninga okwokya isi. Naye ekyo, by the way, it may be true. Do you know why? When people asked Museveni's academic papers, Makerere was burnt. So now, as we are asking for evidence, and remember Byabakama's response when he was asked where was he getting the information from, he said, we hid our things somewhere. Kati olw'okuba saawa eno rejecting what they displayed, their fabricated results. Ate bano abasajja jjukira bw'oba obadde ng'oli weesomeseza ku history wa Uganda ne buba tewaliiwo. Do you remember the times we baayokya abantu mu Mukula trains when they burnt people in the trains? Do you remember them? Mwana Sejjusa. Do you remember that time? Kati ne isi basobola kubanga bano they are operating, I don't know how. I've lived in a mafia country, but these people are not mafias. They are blood suckers. Like, they don't care. They can do anything. They can do whatever they want, whatever they wish. Inti, okay, kati isi basobola ogyokya babuzeewo ki bagambe after all biri bye twalanga naye bannayuganda kye tubagamba musharinga ebintu bino bye twogera abantu babitegeere bamanye nti okay kati kino kibazzaako because we are playing with the people abasobola okubeera ba terrorist abasobola okutta abantu buli kimu basobola okukikola. So tulina okupreparinga mind z'abantu nti okay kati baleese kano netubasekerera netubatunuulira era gwe tolowooza nti Mr. Mirundi okuvayo n'agamba nti abo aba people power bwe batyo they can put on red. Remember babba atayaza people power ne bazitwala basobola ozambala bulungi ne bagenda ku isi ne bagyokya bablaming people power
omusango gukole ki bagambe nti people power ye yalumba ekitebe nekola ki nekyokya ffe kyova olaba tubagamba plan B yaffe eri mu kooti we are non-violent kubanga tukimanyi nti abantu betu opposing they are violent people and they are very deceptive eyo yegundi yaabwe y'omwaka waabwe kati barevise nga bagamba tuleeteyo kabadi ki tuteekeyo kabadi ky'okutta ku bannayuganda batuuka eyo ekyoyoyo nga kibagamba twagala kutta tutteyo bwe tutta kati beba abantu betudiringa nabo nti bino ebintu bye mulaba nga diversions actually bikola gwe lwaki omuntu sajja avaayo n'agamba omwana we nti beebo aba Bobi Wine goloza lwaki akireka awo and remember this is a spin doctor of the government okitegeera so these are not just allegations Ugandans treat them with care and be careful ebintu bya people power bye babba biri luddawa can't they use them they can use them ne bateekako ataya kyova olaba abamu muffe twagamba nti tetugenda kwambala ngoye za people power mu kino ekiseera oba nope until when the time comes because tudealinga n'aba dictators era nabagamba nti we're like us we're like them and vote like us that was my message ng'abantu bagenda okulonda era nkiddamu n'enkya kubanga ebyo ebintu basobola obikozesa nti ne kuno kwennyini kwe twogera abamu kwe bali batwala information era owulira tudiringa n'abantu abagamba we shall crush you we shall do this eyo omukulembeze wa ggwanga naye nga bagamba baba mugamba bugambi tuwe essaati yaffe gye twakwazika so we have to go beyond their thinking we have to be ahead of them tulabe ebintu tubyanalyzing tugambe nti this is what we're taking that's why guys ffe waneno when we take our stand we take it after analyzing it and weighing in what is its impact what could be the effects in other words if I may say that nti tetujja buzi kugamba nti banaye tugende tubakube bana abasajja tetubasobola balina emmundu tukubalidde emmundu tuzibagulira ne bagenda ne bazipangisa ate ne bafuna ssente ndatya era ne baleeta endala ate bo kye bamanyi Monday to Sunday kye bamanyi okutraininga kyokka how to use a gun how to use a gun and that is what they are doing best so ndowooza nze ngenda ndowooza ojja kunzikiriza mmalirize n'obugambo bwange buno obusembayo alina pen njagala owandiike this part it comes peni n'olupapula tufundikira ate twagala nnyo obugambo okufundikira buno bubasulemu kubanga bano abasembayo be babeerera ddala abantu abali patience kubanga olumu we come here to test people's patient nja kusaba lufundikire ne Gordon yekka okay Gordon bwana Gordon oli live sebo ku Kimbugwe live mwebale nnyo okuweereza bannaye eggwanga sebo jammwe mwalya mitwe gyangege mwalya nga mukende bategeera obwongo bwe muyina ng'ate nedda sebo naffe mutubuulire engege gye mwatte ze mwalya naffe tuzibulire ku baana baffe kubanga kati tebatuusadda batuyimba kigabe batuyimba naye kati mutubangudde obwongo mubekiddwemu kalzaffe obwongo bwe mutaddemu ate kati mugenda otusera obwongo twebaza mbadde mutuweereza naye nze kyemba nensaba nti we moving on to a new week we're looking forward maybe to get to know what's coming on forward and I think we've got optimistic people we need to know manyi bangi abanyambi abali kuno bagala kutegeera what's the way forward naye bambi ebyo bakozesa emitwe gyabwe bategeere what's the way forward oba tebalina mitwe baddeyo barevisinge previous clips the way forward everybody knows
President yawongambye okubagamba way forward. Kati ayagala okutegera way forward. Ateyo balabye bali batalaba. Ekisooka kye mbadde nsaba mbadde mbegeyiire bassebo. TV gye mwogerako tekeve twetaga TV kubanga nze TV zebayita TV z'abanyampi. Ojja kusonyiwa okwesa ekigambo ekyo ku mukutu gwammwe. Tutera kikozesa. Kuvaayo. Mukama wange munsonyi ku kigo. It's all right. It's okay. Tebasobola kujjayo bintu bitulaba mupenga abantu oba real life clips zetulaba zikosa omuntu wa bulijjo. Kati oba nga bagambye nti bagala kulumira omuntu wa bulijjo. Kati yene essaawa tubakirizaamu obwezigwa twagala mutulage ebintu bya bulijjo ate tumanyi mu biina olwedde mwatendeko bwino ku mmeeza kati tetugenda kwinjirawo nammwe nkugira buli omu atuwuliriza ali mwegatte ku basajja bano bali bambadde mwesibako manya mulinze NDS ekuleetera oba manya biki oba NTV ekuleetera biki manya UBC kimanya oba bazikano giziiko yo sigiwulira giwulira waliwo ebikutukutu biwulira manya oli yawugudde n'ekitv ki oli nabaye n'ekitv ki kati nze node nabawuli balabako ku wrong line mukono gwange yo nataddeyo sente zange anonyeza omubi alye sente zange namulemye okulya naye leero osobola oziteekayo iriyo naye nazirya maama wano ekutivi eno kyenagyeko tewali asalimbirako tuli ku mulamwa tumanyi tunoonya ddembe tuwenya ddembe lya muntu wa bulijjo tuli mu kuwanirira abantu baffe abaana abafudde abaana be basibye tuli mu kunoonya fairness and evenness. Now where there is no fairness and evenness, I mean, just cross the TV off. In the TV bibayumye Uganda. Nonsense. Musonyi okambwala bweki naye nga Okambwala. wala nesa sijja kujjayo nnyondo siringa mutabani wa taata wa mukwano gwaffe gumwa kanga budde leero naye kikwategedde naye ensonga ajja kwetegereza nze kyembadde nsaba kankakkane mbadde nsaba tubataddemu obwezigwa kino ekintu kikyabuli bonna abatuwuliriza twetaaga omukutu oguli genuine oguli credible ogusooka ne gu outsourcinga sources before they even unveil it. Buli kimu nga kisinako obwino sinti kukyakisa mwasamwa amanya anikati kalakata n'aleeta jasiga n'asuulayo manya mu kigo n'aleeta kino n'asuulayo nonsense batayi twasomako mutubaleemu ku magezi. That's why I credit you people and I said mujje mutuyigirize and when the TV starts mukitereko programs naziduka 24/7 abaana basome abaali abafudde kukola ekiro bayigye ababadde ku lunaku nabo bakoma olweggulo bayigye nga we can take this far to a different level. Okay. Webale nnyo brother Gordon webalire ddala tetujja kubeera nga waliwo wano omukulu ssebo atuweereza message naye kangisome ku lw'obulungi bwayo agambye Halpo and Jovan, I thank you very much for your revolutionary work. From your lectures, I learned a lot about election rigging and other related issues, and I use this knowledge to teach all people within my reach. I am based in East London, working for NHS. I have a workplace colleague who is a member of the Labour Party UK. I told him about our Uganda situation and he talked to our area MP. And the MP sounded willing to help. The MP gave some advice which I want to share with you two guys. Is it possible to get a phone appointment with you anytime from tonight? Thanks, Daniel Chigozi. Okay, Daniel Chigozi owefumbe abo bajjajjange. Kakati Daniel Chigozi, please be online. We are going to engage you immediately after this show. After the show.
after the show, just immediately. So banange message nyingi, audios nyingi tujaziwulira nga tuvudde wano katusooke tufune ka last motivation dose. Motivation dose kafa ko show ya leero tulabe nga tufundikira ate. Genda maaso. Ekitabo ne kalaamu mu bikola. Leero ngenda bayigiza ku letters 3. CPE kawandiikako mufu. Yesterday we had triple H. Today we have CPE. C stands for coffee. P stands for potato. And the E stands for egg. Ebintu bino ebisatu bw'ofumba amazzi nga gwokya nnyo n'obissaamu n'obifumba. Do you know what happens to coffee? It is a former solid that becomes a liquid. True, false? It is true. Then, potato is hard. Kabe kamonde kazungu oba muganda. Abadde akaluba agonda. But an egg becomes much harder. These 3 things, you can subject them to the same conditions, but react differently. Fena twali tubifumbye ko twali tulidde ku bino ebintu twali tunyege coffee. My point is here that guys, we have been subjected to rough situations in our country, in our childhood, in everything. Through this government, in their system and everything, poor education, poor pay, poor roads, name it. That is the hot water we've gone through. The smelly cities, the city roads, all those things. That is the water I'm talking about. But do you know what? We reacted differently. Some of us chose to become coffee. They became liquid, right? They joined the regime. Some of us became solids, but very soft. They chose to keep quiet, right? And a few of us, we said, no, enough is enough. We just became an egg. We became harder than what they expected us. And that is the only group that will liberate Uganda. And that is us, nobody else. Whatever the conditions are, we will win this struggle. As a people, we will win this struggle. As a people, mbagambye nti ffe twafuuka magi, twakaluba bukalubi, bwe baatuteeka ku condition, bwe baatusubjectinga ku mazzi. Tetwafuukamu kofi kunywebwa, tetwafuukamu lumonde wa kuliibwa oba wa kugotta, twafuuka ggi erikaluba. For God and my country, reflect about it, share that story with your kids, with your family members, and ask them, are you an egg? Are you a coffee, cup of coffee? Or are you a potato? Me, I choose to be an egg. Mwikiche mwite emitima gy'akaluba. And I will tell you this, one of the things I said, that none of us was born strong. But when it was left the only choice, we had nothing to choose on but become stronger. People will ask, who do you trust? Don't trust ABCD. Chicholina chicheweita, we got nothing. We only have our hearts. They are clean. Like I said yesterday, you have a hand that takes and gives exactly the same way, same balance. And our heads are so clean, we see dirty. Connected to the same way. I remain JK. Okay. Webalire ddala naawe Mukama akuwa omukisa.
Banange, class, tulinamu muno omukulu gwe bayita Thunderman. Simanyi oba mukyala oba mwami. Naye Justin no Thunderman, we love you so much. We are sister and brothers together. Ate we are sure nti make sure nti you attend these lessons on a daily basis. Ogenda kuba bulungi, ogenda kuyiga, ogenda kutereera. Kubanga wano tujja kuteekamu bantu buntu. Bansabye nku blocking for a very long time. Naye sigenda ku blocking Thunderman. Kuba nkwagala nnyo. Angambye mu Mr. Kimbugwe night but toloota nga Museveni avuddeko oyinza oyitirayo. Simanyi oba mukyalo oba Thunderman oli naawe owulira nti olina ekintu ekikuzitoyerera mu mutima gwo. Ekyo ekintu ekizitowa ekyo naffe twakirinako before. Naye bwe twagenda tuzibuka amaaso, bwe twagenda tulaba ebintu bwe bitambula mu nsi, twatereera because nga bwe tusigala bwe tutyo n'abaana baffe bajja kuba bwe batyo. Kubanga kyoli abaana bo bw'oba mukyala amabeere ge bayonka, oba bw'oba musajja ensigo gy'osimba mukyala okuzaala omwana oyo, kyoli kyabeera. Okay? So, beera wano, ogenda kutereera. Tulina programs nnyingi, waliwo n'ezisomesa obuntu bulamu. Eyo bw'enajja nkwegayidde jangu wano Thunderman n'ekitabo n'ekkalaamu ojja kute. Omanyi abantu abali e Uganda beebuuza nnyo lwaki abantu mu diaspora beesibye ku struggle eno. But enjawulo gye tulina n'abantu mmwe abali eka abamu nti for olw'okuba tuli exposed to the real democracy. Tumanyi democracy bwafaanana, tumanyi human rights bwe zifaanana. Naffe ebintu ebimu tubyekangira wano n'ogamba wano omwana gwe batuma eka ewaffe agenda n'alima n'akima amazzi oba ne yeetika amazzi ku kyalo ne bamusasula ssente, wano abeera mu home nga bamulabirira bulabirizi. Gavumenti n'esasula alabirirwe because learning disability. Ffe ewaffe abantu betwalise nga ba learning disability babeerako ku byalo nga bakola beetikka enku, tubatuma amazzi ne tubawa ssente, abamu balima, abamu bazimba n'amayumba ku nzija z'abazadde baabwe ne babeera awo. Kati nno wano munnange babeera mu home because baba bakimanyi nti abantu abo okubakozesa ebintu ebyo baba si be basazeewo, kuba omuntu atayogera, atakkiriza, atasobola kuba na brain ekkiriza nti yes oba no, toyina kintu kyonna ky'olina kumukozesa kubanga aba teyekkiririza. Kakati ebyo bye bintu bye twogerako Thunderman wano, nkwegayiridde tegeera otegeere. Nze sifaayo, jangu mu inbox yange tuwogere, nsobola n'okuwa personal lectures ng'omuntu. Yeah, by the way, from today, I would like, if you disagree with our ideas, you can reach me to Facebook. Njakukwata simyo. Namwe mwenna abawulira nga when you're down, I can talk to you because I do some bit of counseling. It can be anywhere. And let me at least, as we should not concentrate on negative people, let me shout out to these people because they are good people and they have been with us. And some of the comments today, there is this person. Thank you, Jovan, so much. Thank you so much, Mr. Jovan. God bless you, dear. Abatans, thank you. Then someone said here, if I was in Italy, Nandi Suzenga Kalyango gwe Jovan. I love people with positive energy. I'm flattered. I'm flattered, I must say. Then there is also something here. That is Queen Shoro. She came in late today. Queen Shoro send me a friend request. Nja kubeera nga nkusindikiranga show yaffe. N'ekirala, guys, please go and like our YouTube channel, subscribe.
kubanga nayo tujja beera nga tuteekayo. JK series is my personal handle. Just sangako kagaya kaddugavu katera beera nnyo mu glasses kubanga amaaso gaako gali bwe gatyo. Waliyo ebyoluzungu eyo. Then there is this is also this Jovan, bright, intelligent, and blessed chai. Oh wow, chai. Arima Binti. Okay, I'm feeling good. I think I should let my grandmother that this is what people are saying. Anyway, she raised me. Anyway, guys, thank you. We appreciate, and please share these things we say. The motivation part, like it cuts across. You know, somebody reflects. Teri muntu atalabanga ku mazzi, teri muntu atalabanga ku lumonde, teri muntu atalabanga ku G. You can reflect. Asobola n'ogenda n'akola experiment. Nagamba Kyagulanyi is an egg. Nagamba n'afaako abantu abalala nabo abasa nagamba these are liquids. This is lumonde bamulinyira mulanga and things like that. We really appreciate. Giovanni vakuba kuwaana bandi kukola ekyo Donizera n'emirundi Junior tukyakwetaaga. Olivia, thank you so much for that advice. And I really understand. I'm a very careful person. Those who are close to me, they know me. Yeah, it remains as it's supposed to be. I don't go beyond where I'm supposed to be. And I appreciate that. And I'm prepared. I'm a senior citizen of life. So I'm not a toad of life. That is the difference I have with the people you mentioning here. But I really take this not for granted. You make me positive on your show. I don't want to miss it. Please subscribe to every channel, everywhere you can get us. And one thing which you should not do, kindly, be not selfish. Share these things. Actually, they are free of charge anyway. And guys, you can follow me even on Twitter. I'm learning to make it busy. You know, I'm a busy person. So we malokogera waneno mbate nino gendo takula incha byenabawa. Nino obugero obwo mugende nga mubuwandika bu motivation yobo mubusemo labengo ka reflecting as you're getting more reasons. Okitegeera katuguwandi agadobere just coffee. Ejiri akabi terikkiriza jjukira lyakwata n'omusota nabayigiriza kujja effumbe oba ojjukira bwe lyalakira omusota mu kagero kaffe kali buno obuntu tebujja buzi by accident, but we can connect with the reality. Musota tegusobola kulya jji fumbe kiri ku record era we likwatirako liba lirina okufa. So things like this. But I appreciate Olivia. Yeah, and guys, you should thank Mr. Omulangira Kimbugwe because he gave me a chance. Okay, on a Kaise SEP, actually SEP is also nice, but I deliberately ordered it as CPE according to the strength after the effect, so that obitwala mu order. But this one is, I think I'm going to create one SEP. I think one of these days I will create one of them. Yeah, because I like to abbreviate stuff. And we thank you very much. I'm abatulaba from where we start from up to the end, because when we funako kadoors. Kituufu. Okay, webale nnyo ddala. Nga bwe mbagambye nti Thunderman ajja kutereera mpola mpola. Era mumuweemu ennaku nga singa yakeera, by the way, yalibadde kati ali bulungi ng'era akkiriziganya naffe era ng'awandiika message ezikwatagana ne bye twogera leero. Kati azemu n'agamba, I don't agree with you, but you are far better than Penge and the others. No, okay. We are not competing with anyone or to outcompete anyone. Competing with anyone, we do what we think that is right. So twagala kusanyusa muntu yenna naye ffe tulowooza nti bwe tuli oba bwe tufiiringa the world bwe yalibadde. We are here to learn living together.
Baby YS, she's asking, she's not getting the notifications. We don't know really. And I had also another complaint like that, but olaba sawa bwezituuka zetugiramu, please gezaako. Kimu bakyonoona nga buli kimu mulaba tubeera twagala tandika at 7 sharp, that is 10 in Uganda, nga batutawaanya nga tubeera kuno tutetenkanya olumu tujja 6 eze Uganda olumu 5, naye tumanyi Mukama Katonda jagenda atuyamba, tugezaako communicating with the Facebook bosses, tujja kuba kati ate wanna irakogonese Kimbugwe, you have beautiful eyes. Thank you. Ndaba mabi naye bw'oba oŋŋambye malungi, thank you so much. Naye ono la Congolese ojja leeti oba okomentinga bukomentizi leeti ng'obaddewo. Kale ndowooza tetujja kusukkawo wano olunaku olwaleero. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, njagala twekuume bannange. Ekintu Kyagulanyi kye yatugamba mukiwulire, yagamba nti ndi mu consultation with my lawyers after abantu abamu okugamba nti ekkooti za Museveni nzibi, tezijja tuwa kye twagala kubanga zibadde biseera byonna tezituwa kye twagala, tulumbe bulumbi. N'abalala ne bamugamba nti tugende kubanga bali abaaliwo tebabeeranga na bujulizi nga bwe tulina kati. Obujulizi buli kiri open. Kati n'atuwunzikira ng'agamba abawulira speech ye nti kati atudde ne balooya ne bamugamba kabaddeyo bakonsultinge abantu bataatubuulira bantu kyabo, then kye banaavaayo nakyo kye tugenda okugenda nakyo. So ffe tusigala tustandinga ku kigambo nti twawangula akalulu era n'obujulizi tubulina, era ababulina mwongere obuleeta. Twabagambye abali abroad oba mu diaspora mukubire abantu beewammwe, mubuuze polling station pa polling station ku byalo, at least buli muntu ali mu diaspora ne bw'otufunirayo polling station 3 oba 6, zone 6 oba zone 3, please bitusindikire. Twagala tubeere ne manual system ebala nga tulinda ne systematic eyayo vote, then ne videos ne audios ne pictures. Nabagamba mubisindike ku ushahidi mbadde sobola kuva wano nga sibalazeeko bwekola, era njagala mwetegereze video zino mutegeere ushahidi bwekola, ate mugisomese n'abantu. Kano mujja kasalamu mukasaasaanye. Katuwulire ushahidi before nga tetunnava wano. Apo eno ekola etya? Mbalamusiza bassebo ne bannyabo. Kakati ngenda mbayitiramu engeri mikwano gyaffe aba Uganda British Citizens and Friends gye baateekawo okumonitaringa akalulu 2021. Kakati bakikola ku application gye bayita Ushahidi, ku deployment gye bayita omujulizi nga bwe ngenda okuba nga nkulaga. Aba Android genda ku Play Store, aba Apple genda ku Apple App Store. Mu search box teekamu ekigambo Ushahidi era app eyo gy'olaba erina ka logo aka yellow ne background eya black. Kakati ze namaze dda okuginstallinga bwetu bwegenda okufaanana, ginyegeeko ogibikkule. Omulundi ogusooka egenda kuba nga efaanana bweti. Checkinga kano ka box ke bayita aka terms of service, onyige accept and continue. Wano ku let's add your first deployment nga plus button. Era mu search box jangu osaakinge omujulizi. Era option egenda okusooka waggulu awo gye bayita omujulizi Uganda. Ginyigeemu tugambye omujulizi y'engeri gye tugenda okukuŋŋaanyaamu information oba engeri gye tugenda okumonitaringamu akalulu 2021. Bwetu bwegenda okufaanana ng'oginyizeemu. Ekisooka waggulu wano ye logo ya omujulizi.
Kiddako wansi ye description ekwatagana ku mujulizi osobola okunyiga read more okumanya ebisingawo objectives zaabwe ne baani abaagikola oba bagitaddemu ssente abagiwomyamu omutwe be bayita ba Ugandan British citizens and friends. Okumanya ebisingawo genda ku website yaabwe bagiyita www.ugbcf.org.uk. Kakati ngenda bankuyisaamu buttons zino wansi nga bwe zikola. Ezisembayo ebbiri login ne sign up ezo z'aba administrators oyinza obuteetaaga zikozesa, naye zino ebbiri ezisooka wano that is survey response and view responses ogenda okusinga okwetaaga era okukozesa. Kakati ku submit survey response tulinawo options zino. Bw'onyiga ku button eno eya submit survey response, jjukira tugambye tukuŋŋaanya information ono mu survey forms. So tugenda kubaayo ne forms ez'enjawulo, tuyinza okuba nga tulinawo 3 leero naye gye bujja ziyinza okweyongerako okusinziira ku candidates abeesimbyewo n'okusinziira ku bintu eby'enjawulo bye twagala okuŋŋaanyaamu information. Kaakati zino 3 tugenda kukulagako nga bwe zikola nga ne bwe zifaanana. Human Rights Watch ne election violence zifaanagana engeri gye zifaanaganamu. Kankulage Human Rights Watch tulina where is the incident, image evidence, tell us what happened ne location. Bwe tuddayo ne election violence eyina forms eyina fields ezimu. Kakati where is the incident kye kifo wa ky'oripootingako bwe kiri. Image evidence kye kifaananyi. Tukusaba era twetaaga nnyo okuba ekifaananyi ekyo ekikola ng'obujulizi oba nga evidence ku kikyogerako. Location nga bwe tulabye wali mu kusooka nti egenda ku detectinga location okusinziira ku ssimu yo oba wooli bw'ebanga location oba GPS eri enabled ku ssimu yo nga bwe tulabye wano Human Rights Watch. Era ejja kupiininga weerowooza nti weewooli. Bw'owulira nga teri accurate osobola okunyiga ku change location n'odraginga pin eyo paka oyagala okuripootinga. Kaakati foomu endala ey'enjawulo ku zino ebbiri bagita polling station and polling data. Bw'oginyigamu wano tukusaba erinnya lya polling station nga bwe bagiyita wooli oba gy'oripootingako, ekyalo polling station kweri gy'oyogerako, sub county ne district wa polling station gy'oyogerako weeti. Era kijja kwetaagisibwa tukusaba singa osobola okumanya ku linnya lya presiding officer era n'okulaba ku voters register. Bw'oba ogirabye ojja kunyiga yes, bw'oba togirabye ojja kunyiga no. Era bw'oba ogirabye tujja kukusaba era tujja kwetaaga okumanya abalonzi bameka bali ku voters register, oteekemu ennamba yaabwe awo. Era tujja kukusaba okuba ekifaananyi kya voters register. Bw'oba wakikubye ojja kunyiga yes, bw'oba tewakikubye ojja kunyiga no. Bw'oba wakikubye ojja kunyiga ku add photo, oba oba oyagala kikuba ojja kunyiga take photo. How many people who have voted, bantu bameka abalonze. Tukusaba bw'oba osobola ofube nnyo okulaba nti obeerawo okumanya abantu bameka abagenze ku box, era tujja beetaaga mu field eyo. Era tujja kukusaba nti bwe banaaba batuuse okubala obululu omanye bululu bumeka obadde mu ballot box, ojja busubmitinga awo. Wano tell us more ojja kunnyonnyola ku bisingako kaawo by'olowooza bitwetaaga okumanya oba abantu bye beetaaga okumanya. Kaakati okusubmitinga foomu eno ng'omaze okugijjuzaamu, jjukira nti buli ewali kasita eyo required field tojja sobola submitinga nga ewali kasita tewaliiwo information. Bw'omala wano waggulu mu nsonda ewali ka arrow oba ka paper plain logo
oba akalinga effomu ng'omaze okujjuza foomu eyo byonna bitukusabye onyige submit okanyige ojja bba osindise information oyo ku saava za ushahidi ku saava za omujulizi. Kakati information eyo ng'omaze omusubmitinga ba administrators baffe bagenda mutunulamu balabe okupublishinga era okupostinga era okulaba information yali posted oba ali published ojja genda wano ku view responses. Era yona aliyo abantu bwe bapostinze mu categories ez'enjawulo. Kati nga bwe tulaba ku ono bw'omunyigamu olaba waggulu nti waliwo title kyekifo wa information eno gwe bareportinze gyali nti mu Kampala. Ne kano ka description ke kagenda okunnyonnyola kikyogezaako ku reportinga n'ekifaananyi bw'oba okikubye nga evidence ekakasa era emala. Location y'eno essimu yo gye yapiininze oba gye wakyuzinze gye wataddemu. Kakati tulaba nti wano waggulu bagiyita Human Rights Watch. Jjukira effoomu yaffe eri gye twakoze eki gye twaba twafiirinze. Kakati wano ku login ne sign up ezo tojja zeetaaga essaawa eno ezo aba administrator okuloginga in okulaba information ki ali posted. Pose waggulu wano waliwo option endala gye bayita share button era bw'okanyigamu ejja kuwa option ez'enjawulo okusindika oba okusharinga survey zino oba forms zino n'abantu abalala n'emikwano gyo ne gwe wali agadde omulala okuyambako ku kigendererwa kyaffe eky'okubeera n'akalulu akali free and fair ku mitendera gyonna. Mbeebaza mwenna ku lwa Uganda British Citizens and Friends. Tubasaba okusubmitinga information akwata ku human rights violence, akwatagana ku kuwamba abantu, akwatagana ku kubba obululu, akwatagana ku buli kintu kyonna ekitali kya bulijjo, ekitali kituufu eri society yaffe eri ensi yaffe. Mwebale nnyo neera. Okay, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Agambye tusaba busabi musindike buli kintu kye mumanyi ekikwatagana oba ekiri against humanity. Eno application ushahidi oba omujulizi tegenda kukola ku kalulu kokka eveewo, egenda kusigala mu Uganda empya. Gwe bbaawo bwakkuba oba bw'aba ayomba recordinga video oba omwana akwate video nga bbaawo akutulugunya oba bbaawo akuba mwana oba maama akuba mwana, please giteeke ku ushahidi owandikeko byoyagala okuwandika. Ensi yonna kasito sharing ejja gimanya. Bagambye nti eno app eri yakkirizibwa kooti y'ensi yonna, kitegeeza nti International Criminal Court bwekkiriza ekintu ne kooti zonna ziba zirina okukkiriza obujulizi obukiriko. So application eno yateekebwamu ensimbi abantu bannayuganda abawangaalira wano aba Uganda British Citizens and Friends. Etutte ssente nnyingi naye nga tubadde tugyetaaga. Nabagamba nti eno app eterezezza ensi nga Kenya ku buzibu emisango, Mozambique, America ne Nigeria. So naffe bwe tuba tugifunye twebaze nnyo abantu bano bambi abatukoledde ekintu kino, ate mwongere ogisharinga na buli muntu yenna. Jabbeebaza nnyo mwenna okuva gye twatandikidde paka we tuli. Tujja kudda ate enkya n'ebipya kubanga ffe ebyaffe tebiggwa malojja. Eno TV eringa kubo ligenda mu ffumbiro, anti bagamba nti baliyita nantaggwa buwoomi. Bannange naazina obulungi ava mu ddiiro, nange kaŋŋende mpummuze engalabi ate tuddiŋŋane enkya nga Mukama atutuusizzaayo. God bless you guys and God bless Uganda.
etalegeddwa tevuga akugoba akuwa ekkubo ndowooza so totya mbeera weeyo n'oyo ali waggulu ennyo nze nkusabira muganda wange nkusabira muganda wange nze nkusabira muganda wange nkusabira muganda wange ensonga lwaki Museveni atutya kuba tuli bangi ate tuli babuufu ate twakwatagana ffe twasangibwa tuli wamu kitole ennume baalugera ekulabiko eŋŋoma etalegeddwa tevuga akugoba baalugera yagowa ekkubo totya mbeera weeyo n'oyo ali waggulu ennyo nkusabira muganda wange. All those who have been involved will be exposed and crushed. We shall crush this. Kusabira muganda wange, kusabira muganda wange, kusabira muganda wange. This is Bobi Wine, very down to earth. That guy, he could very well be the future. I'm going to continue the fight for freedom, and it is the fight that we must either win or die trying.